Oh my god. So hot. Asalaamaaleykum askan bi yëpp di leen nuyuwaat dellusiwaat nañ tey nag si Campeh bi Campeh Jambarr as part of suñ Jambarr Male Vitality Project bi project boo xam ne lu taxoon ñu start ko mooy not only pour yaatal waxtaan si mbiri wér-gu-yarami góor waaye emut si góor sax parce que xam nañ ne waxtaani wér-gu-yaram si góor mooy waxtaani wér-gu-yarami dëkka ba pare xam nañ ne nit ki bala ngaa gën a mun a fagaru si sa mbiri wérgu yaram nit indi la daal si waxtaan bi so di sant yàlla bu bari si nuñ teewaatee fii tey waaye tamit di gërëm askan bi ñu nekk biir Gambia ak ñu nekk si diaspora bi di leen wax ne jërëjëf dégg nañ leen seen ñaani appreciate nañ ko torop ba pare di leen always wax ne rek suñ juumee rek si suñ waxtaan ngeen jégal ñu waaye kontaan nañ nag cause nekkuñ fi depuis buñ julee ñu ngi doog a agsi nekk si Campeh bi so ak bégte boobu noonu mun a gisante waat jaamalante waat gis ne ñun tamit suñ booy fii si Campeh bi yàlla may na ñuy daje waat di jaamalante te tey moom Campeh bi comme niñ ko waxee mut na te gars yi agsi nañ waaye bala ñoo dugga si waxtaan bi rek di ñaanal ñëpp ñoo xam ne ñu ngi génn si weeri koor bu seela buñ nekkoon yàlla nangu suñ ñaani mais ñu fekkee ko at yu bare ñu toog ba di or ñaari yoon si at bi te loolu mu ngi ñëw tamit am na ñu bugg a caalit nag ba pare suñ brothers and sisters yi christian yi ñoom tamit ñu ngi dugga si Good Friday ak Easter bi di leen ñaanal tamit yàlla nangu seen oori gën a ubbi seen bunti wërsëg may leen wér gu yaram ba pare naan buru yi nag nañ ko sentu cause loolu moo gën a neex si mbiri Gambia man dama dee wax ne Gambia soo xamee nuñ mel nga ñëw fi time yi Tobaski wala nga ñëw fi time yi Good Friday cause ñun ñëpp depuis bu ñu nekkee xale jaamalante bi si la daan gën a bari ku nekk Friday yaa ngi sentu sa xarit wala sa neighbor Christian indil la booli naan buru te lu ma dee wax mooy si nga dee xam ne naan buru dafa utee parce que kër bu nekk nuñ dee defaree naan buuru dafa utee the same way tamit ñun tamit Tobaski su ñëwee ñu rey ay xar ku nekk jël morso ndawal dem jaamalante yal na buñ musa ñàkka loolu si dëkka because loolu Gambia la am so léegi dañ dee oyofal ñun nuñ nekkee benn nit because Gambia bi dëkka bu ndaw la so di wish everybody a blessed Good Friday and a very happy Easter as well boysi Yep. Bismillah. Good seeing you guys. Namoon naa leen nag honestly because am ñu bari tukki woon na man tukki woon naa te gëj nañoo record episode so di leen wax ne it's good to see you guys Mr. Much Love bro you know ba pare dañu am gan bu ees Campeh bi dañu am gan bu ees waaye damaa bàyyi ñëpp ñu introduce nuyu askan bi dañu doog a introduce suñ brother bi William Greywood ku agsi si Campeh bi it's a bad time so naa dooree si Omar Mr. Jange. waaw moo ko pooj waaw donc di leen nuyu rek di nuyu askan bi yëpp di leen wax ne comme di leen baalu aaxa di leen baal aaxa di wax ne yàlla nangul suñu koor jégal ñu suñuy baakaar di wax tamit suñ mbokka christian ñu nekk ñoom tamit si seen or bi yal na leen yàlla nangul seeni koor jégal leen suñu baakaar def si réew mi jaama di leen wax ne namoon naa leen ba ci kanam. salaamaaleykum. Alaaji Doc. namoon naa leen waaye ñu ngi leen nuyu di leen ziyaare di leen ne ndéwénati comme ni ko gaañ ñi waxee rek alhamdulilah xaloon nañoo laaxu tuuti waaye ñëwaat nañ macha allah di ndokkale suñ mbokki chrétien yi comme ni ko gaañ waxee itam ñaan yàlla suñ or ñaan yàlla suñ nangu
suñ ñaani ñun ñëpp yàlla nangul ñu ko booy indi dëkk bi jaamoo bi gën fee nee su jaamo bi amee rek dëkk bi dem kanam su demee kanam pour ñun ñëpp la kon ñu ngi ndokkale gars yi ci beneen yoon di ndokkale Grey ne ko welcome thank you very much man much love ndaanaan noo da nga mun nag Jambarr Njie waaw borom seet waaw ma ne comme na ko gars yi waxee rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp di am mbégte ak kontaante tesewaat fii xam nga sant yàlla lu bëree bëri di nuyu suñ followers yi as usual every day every now and then ñu ñoo follow di ñu dooleel suñ yaay yi suñ papa yi xam nga youth si biti raat naa moom da ngaa génne koo romba rek mun na laat maa ngi follow seen programme bi xam nga it's a source of motivation so ñu ngi ko appreciate a lot because soo gisee ngay def dara nit yi di ko appreciate rek loolu mbégte la whether we are trying to do our best to make sure that satisfaction is absolutely guaranteed to all of you which is not mun naa wax ne duñ mën a satisfy ñëpp but then sant yàlla daal because the feedbacks we are getting is really motivated so on that note ñu ngay sant ñëpp di gërëm ñëpp gars yi Trust Bank yi Banjul branch ak Serekunda ñu ne ñu ngay follow show bi gars yi Brikama last time bu John Bass ñëwee so ñu ngay gis ci internet bi message yu ñu nekk di receive xam nga from Farafenni because a native of Farafenni is here Omar Hakan xam nga dafa it's so nice man from Chaku Basse Bansang everywhere so ñu ngay sant ñëpp daal di leen wax ne we really appreciate it wax dëgg waaye yaa ngi leer de waaye mu ngi leer de madame bi honeymoon glow bi la glow bi honeymoon glow bi gaa duñ naan naka la fu nekk ni waaye Omar ak Bakee moom leeraay bi sax bañu bokk parce que jigéen daf day ubbi wërsëg ki góor waaye ma ne ko bu fi yar koo la de parce que dëgg booy dañ am jikko booy suñ takkee jabar dañoo bàyyi gym soo ne 2-3 months nga jógee si 6 pack di dem 5 pack dem 2 pack ba àgga si 1 pack moom mi ngi zéro pack taxawal ma seet booy bu ko nangu de no kii kan yéega na non waaye mu ngi bàyyi loo xam ne ana Moussa booy Moos non boobu dañ see jóg Saturday nañu join si press non xam nga lu tax ma wax loolu te it's important because ñun góor yi dañ dee am unrealistic expectation ñun dañ dee bugg a bàyyandeku waaye suñ soxna yi yoo xam ne soona nañ sax wala ñu ngi just am doom dañ dee bugg a gars yi always nekk in tip top shape waaye yow yaa ngi jiital koola di dem te loolu wax dëgg neex yàlla non boo loolu duñ ko nangu de non kii moo dina ma laax that's very true nag ak compi la moom nga xam ne pot ba lañ ko doon ooye maa ngi garaaw léegi tey mu nekk pot bel maa ngi garaaw non you gotta fix it foog nga dugga saal foog ñu toj ko William Greywood Yes, boy sir. nuyu naa la welcome si Campeh bi boy I'm very, very honored. Come all the time, then when they wanna come through, pass by. At least when you see Campeh being a fan, you. I'm gonna watch like every time. I will come. But yeah, tell yala doga, because last time, Dr. Sona was like, yeah, I saw what you do. Every time I want you pop in, at least some Jema Jokolante people be. At least some it, they get to know something about you. You want to pass through. Yeah, I'm very honored, and my guy, I'm William Greywood, and I'm working at Innovax. Every time, I've been giving my thanks to Dr. Baji because mom come every ghetto youth, every Gambian youth have to be inspired. Come warna mo hall, siki lumo def. Warna mo hall, come tanka you mo jel, at least nga emulate if you want to be somebody. If you want to go somewhere. So I started, come to my brother Musa, last time he was saying his story, I was very, very, very moved, because we started the same. What is the same? Yeah, as a security. Remember, when I look at myself by the time, many people come here and say, so you feel down what I'm doing. But when you go into the place and somebody is telling you that you can be more than what you are. Yeah, man. Come jola that courage, come jola that fitness, come hey, your phone you can be more than that. Yeah. So no was very motivational. So I give my everything when I come key, bro. Yeah, what he's doing, I come damawara top at his footstep because I know that in the later on, I understand, it will help me to
be firm, you understand? It will help me to make like the decision that it will help me to be a person that I want to be. Yeah. So I was very, very motivated. Lota Musa Bunye Tamit, you know, I was like, yeah, man, come no, bro, then definitely right, boy, then definitely right. But thanks be to God, you know. Now I'm in levels, you understand? I'm in levels, them not come nekana in marketing, duga from marketing, yo to clinicals, clinicals, now I'm in the capture team on you know. And suma amuton that belief, come suma pereuton or suma gisuton that positive move from it. Come down, I would have shy away like many of the Gambian youths feeling. Come so when I do certain things, like they feel like, you know, wow, come that my degrade. When people see me, they're like, well, a kilo the fuck you know. But that didn't move me, like it motivates me more. So I'm in a position where many people will see me and be proud. Come then when I get like, you know, be proud of, you know, the appearance, who I am, the way I move, the way I talk, you know, because yeah, life went it all started somewhere. So we were in the same neighborhood. But who are you? Fanga yaro. Waxal guy nickname bi Campeh Jambarr. Fanga yaro wa fanga like Yeah. and I'm always gonna remind you guys ne yala la. True. Yen ñep when I met you defuma dara si yen. Dama gis dara si yen rek. And I was confused because I'm like there's no way yo nga nekk security, like you're so talented. That's very true. So nekku ne man jagaruma la lolu yala moko def si yow. Yeah. You just put in the same environment. Te dama de wane gis nga picture. So jëlee picture nga def ko si biir box. Right? Xam nga du mun a naaw. No. Same picture bi soo ko jëlee nga yóbbu ko Independence Stadium. Nga teg ko si diggi field bi. Yeah, you can Picture bi fly. changed. Definitely. Man mu téye picture bi yóbbu ko si field bi. Man joxuma picture bi mbaga. No. Environmental bi rek moo change. Then su ko defee dafa dem VIP now dem taxi scoreboard bi. Same picture. True. Different environment. True. So man, I think it's important. It's important. I'm appreciating now law wax loolu not pour man, but pour yen Gambian boy Gambia yu nekk si biti di seetaan. Definitely. Then they share ñi seen story not pour jox nit jaay cause yàlla rek moo glory bi yëpp. Waaye pour wax leen ne bul dee xeeb foo dee dooree. Waaye da ngaa fas jom because yow soo fasee jom moom su xeeboon nekk security. Wala di ñëw liggéey xam nga attitude am bi baaxut. Jikkoom dafa feeñ. Definitely. That's very true. Ba pare nit yi dañ dee war a xam ne you are not your circumstance. That's very true. Right? You're not your circumstance. Dafa mel ni poverty rek dama dee wax nit yi ne kenn poorut. True. You may be born in poor circumstances while loolu taxut ne sa spirit be is poor. True. That's very true. Right? That's very true. So you could be in desperate circumstances, yaa ngi jaaxle, waaye taxut ne yow you're desperate Yeah. as well. Yeah, that's true. Because you and Musa have a very similar story. Waaye tamit man defuma dara si yéen. You see? No, that's Yéen a ko def. Once again, picture bu nekkoon si biir box. Just to add little about loo wax nii rek comme kii dañ dëkk over 10 years. Yeah? Yeah. So yéen ñëpp a xamoon Greywood. Yeah, kii compi lompi leen ko daan ooye. Ba yaa ngi weeja turi de. Comme lu mu am why nga? doomi aadama soo nekkee ndaw. Yeah. The most important thing moo nekk being respectful. And nigga dafa over respectful. Comme dëkk neen over 10 years musuma koo dégga si dara. Foo ko fekka foofu nga ko dee fekka. Am fayda si lu moo def. Compi even time boobu half back ride la daan play. So suñ daan play warga su Ak tegee njoolaay bi half back lay play. 50 di la dee teg wala dafa déggee bi ba mu jeex. So lu nekk rek daf si dee def fayda. Boy half back duñ dee njoolee nii. dafa dee. So daf laa lonka di. either the ball or the man dóoree rek. Wow, man moom dooma romb. So Waaye yare mi fu mu jógee. Serekunda. I started Serekunda Alajode, Serekunda Center, and I moved to Campeh Estate, and after Campeh Estate, Madam Sukuta. Sukuta sila delu suwa. Waaye discipline bi yaren bi lu mooy wax nii fan la jógee. aku yaa ko Oh, come my dad. yaa ko yaa. Dad, mom, ak yooyu noonu, because my dad was this guy, but then he come. Jóge na mic. Dula door le. Dula has, dula lifin there, but when he looks at you, You know. come you know. Come you sun kër noonu la. Me, I was the only child.
Oh yeah. only child boo xam ne suma daal jël na benn time rek bu spike ba loolu da suma ko ñu dama yow da nga dëgër booba trop ba paa bi bu war a mer pour dóor la comme loolu noonu tamit was very motivated maa ngi am comme like 8 brothers or 8 to 7 brothers yu nekk kër so man su ma defee anything by that time ñoo waree dóor waaye comme after then get to realize ne daal bi do they like beating anybody comme lan la teg ko benn place rek so man afterward comme teg ma benn place and anywhere you go anything you do your aunties are there your uncles are there when they just give you that eye ñëpp la dee yar. waaw suñ la joxee da bët rek yaa nga dee xam nu fa ne ba pare environment buñ juddoo woon sagaatuma Serekunda comme mothers yi comme ma nga ñu tam suñ daal di ako yi so am nga Mary Jola yi nii so most of them then taka Mary Jola most of them am kids ak family with Mary Jola so when they came to the Combo areas they were like living close to each other. Okay. Sakatuma Mary Jola they nekk close to each other. Yeah. So dama gis ne comme ba pare that time sax yarin bi dafa it was like collective. Community la. Community. ñëpp laa yar. waaw soo génnee sax waaw ku gën a nekk mandikat wala crazy su la gisee nga def lu bon mun na la dóor yóbbu la ba si kër bi te yow yana sax soo eggee si kër bi ñooy ne yoon ne jërëjëf ñu continue ñu yokkal la waaye loolu amatul de. non loolu ñeme ñu loolu laal doomi jàmbur. non de laa yóbbu police yeah laalee yaa ko Thank jur you. ba di ko yar. Thank you fii léegi sax comme sa doomi sister sa doomi brother sa yenn doomi cousin sa danga ne ragal a dóor because danga mii ne su ma leen dóoree rek maybe facial expression bu la gaa di woon sax danga xam ne they not appreciate it so I grow around that environment boo xam ne ni comme respect was the key thing you know foog nga be respectful you understand foog nga be disciplined ba pare tam always ma benn koto loolu ma ne ma as a góor these 3 things if you keep it you can go anywhere sa loxo bu nekk si suuf sa boxo bu ndaw bi. waaw sa loxo bu nekk si suuf sa ñaari loxo yi ak sa gémmiñ bi when you hold that anywhere you go you safe dégg la laajte. so booy ba àgg na. man understand. ba xam nga lu ma la bëgg a laaj. Greywood. yes right. yeah. and yéen mun ngeen see saani kaddu. lu tax in Gambian society. soo déggee aku. yeah. ñëpp dañ si dee teg respect ak discipline. loolu fan la jógee. waaw man what is it about the culture yéen a ngi understand lu ma waxee. yeah. as in soo ne doomi aku. soo yare de ko saraf they confuse Gambians yi. waaw yaa ngi what is that loolu fan la jógee. waaw man léegi one thing laa dee mun a understand comme Aku is the only tribe that is not a tribe. Yeah, because Aku's come descendants when they free the slaves, you know, the Silla guy knew live in land, come Freetown, Gambia, and give them that Aku name and all this because they were the only ones that could speak at least average English. fii lu leer nag parce que am na benn boy bu fi waxoon ne man du ma joolaa ñu attaque ko si. waaw de ba pare segal si naaj bi. su ko defee ñu record man jagar naa suma diggante ak suma mbokki kankurang ak kankutu yi de. waaw fii lu leer daal moo gën a leer. Why? No, yeah, because so always in basic African cultures, traditions all around Africa. But that's true. Aku's not a tribe. Aku is not a tribe. It's just something formulated because they're free people. Yes, they're free people. So they come ñoom communicate on you all those things. Lota bu ñëwee in Gambia tubaab yi dañ leen ay woon pour ñu be on administration bi. Yeah, because they were closer to them. master history. No, but it's true though. I mean, I'm going to diversify Campeh bi because amuñu one perspective of Creole people. Yeah. Amuñu one perspective of a Christian on the show. So Loiwa is very important because culturally, I think it's very necessary for Niti Munaham origins as well. True. Yeah. That's interesting. Yeah, I'm not dog pour lolo tamit say nung ko fi waye comme them being one time not being free. Yeah. Later on you free. They know the importance of discipline. They know the importance of freedom. They know the importance of you having norms and values. Agjanga. Yes, because education was not free. Correct. No. So ñooñu noonu yëpp ñoom dañ ko ñàkkoon. Later suñ ko amee nag dañ ko grab with their hands. Because of ethnicity ñeneen ñu bëri they don't know it. So nit ki moom loo xamul doo ko mën a téye ak sa ñaari loxo.
so loolu noonu it could be a factor loo xamante ne aku moom tey Gambie fii foo ko déggee rek dañoo loo si teg discipline ak jàng discipline jàng ak doo late liggéey. Rounds up to exposure. 100%. Rounds up to exposure. Exposure. That's true. But also influence from the coast in terms of Nigerian origins, Sierra Leonean origins, Definitely. Black American origins True. as well. Exposure. Yeah. They've seen it. Yeah. In a bigger scale. Yeah. And That's they true. know the difference. That's true. That's true. Jam law on free. Yeah. That teaching and that clubs of. Yeah, because those days come, Ghana come. If you want to know the black man, come by the time. Just check the white man that we're controlling them. So like I'm not some. Come ñu nekk si Americans bi ak yooyu noonu. Just look at the way the black mans they live and they act. Nga dem nga xool Angleterre nga xool comme black man yu fa nekk naka leen they live. The act is quite different. Yeah, so comme loolu noonu tam dafa nekkoon on the impact ba pare tam the white man was busy on like discipline and and this thing. So loolu noonu dafa leen nekk indirect in you. So loolu tam free most of them ñu jox leen lifin ba pare jox leen lifin yi key roles ak yooyu noonu but Gambia fii we joxul leen administrative yooyu noonu because they were that next to lifin because some they are not like natives of the country like sure. Are we still free? Yeah. Are we still free? No, loolu noonu nag we far from freedom especially Gambia. Boy, are we free? No, man I'm free. Where? Man I'm free. No, Omar, gis nga dog question am yi def. Waaw léegi No. I'm free. Doc, what you ask? What you Réew xam na fu may daale. kii lu may laajte dafa over important. Okay. Are Yes. we free? Ndax ñun ay jaam nañ ba léegi Yeah. wala kenn moomuñu. Jaami kan. We Jaami borom bi lañ de. Man moom jaami borom bi. are jammed to the system. Freedom mooy ne Yeah. nga am soxla nga independent. Man moom tamit honest moo am soxla free. si leneen lu dul leneen. Man am Yeah. Loolu tey garab bi nga naan Okay. kenn moo ko design. Okay. William xam na lu tax ma laajte. Sorry. we seems to Xaaral ma be- leeral something. Léegi tey kan moo la wax ne comme soo jógee suba da nga war a laalaat feneen. Da nga war a. ndéew. Okay. Kan moo la wax ne soo jógee da nga war a añ da nga war a ndéew da nga war a reer. So soo jógee suba first thing lu nekk sa xel rek by force soo xiifutee sax da nga xalaat ndéew. Da nga tudd bro. So then are you free? But come chops are in general so xiifee da nga war a nga feel like comme nga xiif anytime. You can eat. Xam nga No, man, xam nga loolu dañ ko programme. Waaw comme den la ko programme Xam sa nga mind ne bi. it was You understand? business strategy moo tax. ñu ne Thank you breakfast very is the most Thank you important because meal to of the sell day. cereals and Because all dañ those bëggoon a things. jaay cereal conflicts. Thank you very much. Conflicts moo tax nit yi foog ne da nga war a ewu suba lekka. It's crazy. Man lu ma ask nga are we free mooy freedom si sa xel bi la na si sa noo dee liggéeyee is it sa kalpe bi are we free? No, freedom, I think that freedom, we're not free. We're far from free. Because you cannot think outside what is going on. You cannot think outside of what people are saying, what people are doing, what people are wearing, what people are doing in general. So basically, You understand? Are we free? What? Are the young So- people free? we are not. We seems to be centuries behind time. You understand? Being free, mom, you have to be. ñun ñoo gën a nekk in slavery than ñun suñ ancestors. struggling, yeah. Because theirs were physical. ñoom seen boss was physical. mental mental bondage. Waaw so da nga xam ne comme one day comme lii nii Te dañ ko physical resist. wow thank you very ko much. resist, yeah. Waaw but we easily give. Volunteer Waaw we easily enslavement. give in. ñun tur baa fi nekk. Yeah, you easily give in. Tey xoolal tey su ma waroon a jël sa phone for 2 days yow sa bopp da nga xam ne comme life nekkul si yow comme you feel empty without that phone because dafa mel ni comme yow sa soul bi sax mu ngi si that phone and that phone moo nekk di dictate phone bi moo nekk di dictate sa every move. Man nanguma boy. No lu tax doon nangu boy 23 soo jëlee phone bi. No, but how is that related to freedom? Exactly. How is that related How is that to- related to No, freedom? Yeah, what Thank you very much. That's why I'm saying comme léegi yo everything that you see on the phone ak everything you say mu ngi dugg si sa mind. that phone déglu ma related? waaye That phone. xam nga lu tax ma laajte loolu ah. Right, xam nga lu tax ma laajte loolu. gis nga nit ku ñuul.
gis nga anything su nekkee physical bondage nga dee doore nga moom yaramam bi daf dee yaakamti nga bàyyi yaramam bi ba nga xam ne dafa jébalu xelam bi sax soo ko téye lu yàgga trauma ñaaka am freedom bi soo ko bàyyee daf dee fàtte ne lu mu waroon a gën a like protect mooy xelam bi te loolu léegi daf dee nekk voluntary enslavement su suñ xel bi dafa mel ni Africa rek dañ bëggoon suñ independence ba nga xam ne dañ fàtte ne dañ war a taxawal suñ boppa soo tubaab yi ñu ne ñu acca Gambia ngoog doxalal yaa na tag Sénégal a ngoog doxalal Portuguese yi wax Guinée Bissau doxal leen soo ñu jox ñu suñ boppa naka la So, Doc, man, your question boo laaj, are we free as a nation or are we free as individuals? Are we Individuals, free as a people people thank you te su nekkee lii Campeh Jambarr la ndax boy are they free Man, mentally physically financially spiritually are we financially free kay bu ko tudda because financially kay we are not free. I think spiritually we're free because ñu am nañ diine Man, as a person, man, I'm free. how do you define freedom Thank you. Omar, figure yi ñëwee. It's very important, especially your phone. You can't do anything fu mu nekk nii tey without the wave, without the bank app, without internet. You think I can do without internet? But Doc, how Loolu yow sa xalaat. but how does that what he is saying? Loolu yow sa How xalaat. does it relate to being free? Because soo ko seetee Gambia bi am na ñoo xam ne nii they are not xam nga well attached to these phones or internet. Yeah. Understand? It depends on their circumstances and fu ñu nekk. Okay. Tey ay ji du la compter xaalis ne la am 10,000 ngi sa fee ngi nii. Okay. Yeah, does it go? Through your bank account. dama laaj leen leneen question No. non xam nga laaj leen dara Okay. Na waxtaan bi door na. lu tax suñ booy doon di xaru di rey seen bopp waaw correct comme yaa ngi ask the loolu question ma bëggoon a about laajte non déglu ma wala xam nga gën ñu ñoo gisante It's lack of freedom. gis nga soo gisee dara nga nekk doomi aadama yeah loo xam ne nekkut lu Gambien nit yi dool di xaru true loolu ku nekk si biir dëkk bi dafa war a laajte lu tax dëkk boo xam ne ñun yàlla daf ñu amee woon nu métti xaru soo ko déggaan sax dang daan jaaxle definitely waaye nit yi koo xam ne sax agagu tatti sax pare si àdduna ba jël bakkanam lu waral loolu Factors yi bëri na. Mënuloo wax ne benn factor la. One, It could be it could so be many. different. So many factors. Stress. Pap bàyyi woon naa ma stress Pap. Stress number one. Léegi stress boobu noonu léegi lan mooy lead to stress. Nañ ñëw foofu noonu lan moo laa lead to stress. Am soxla mënuloo koo faj. yaa ngi wax de Am thank soxla you very mënuloo much ko non am soxla mënuloo ko faj loolu du lack of freedom. okay ba pare nekkul ne mënuloo koo faj de Loolu du lack of amuloo freedom. halfway pour faj ko léegi loolu du la non xaaral ma ñëw. waaye financial freedom la laanal It is. Exactly mun na nekk financial. because of loolu tamit dafa wide mun nañ koo dilate. so mun na nekk financial aspect. nga bugg a financial assistance mënuloo ko am. nga bugg a dem school mënuloo ko am. nga bugg a joxe dépense amuloo ko. nga eewu gis kër bi cash power jeex na mënuloo koo faj. loolu yëpp mun na nekk financial assistance. So kon free ko. Then you are not free still. defal ndànk. loolu uteewut ak freedom. loolu financial xanaa léegi ni ko amul financial assistance you are not free. Financial in this generation non xaaral no in this time so déglu ma if rek. you know financial léegi freedom ku amul financial assistance rek kooku is not free. You are not no financially you're not free. free because how can you feed how can Probably you you are not financially free. I agree foofu Am nga noonu. burden. but doo wax ne that individual is not free. di nga wax ne financially boobu he or she But is he's not not free. financially free. Financially but free. is wide. it's all free No. Financially free. Freedom sonic. Freedom is wide, bro. Waaw mun nga am ñàkk Freedom is wide. mentally. yeah Freedom is wide. Physically. Man mun naa bañ a mentally mun naa bañ a free. that's true So ne come like suñ ne Gambia as a nation is not free. That I will 100% agree. but you know why it's dangerous when suicide becomes part of our society yeah it starts giving people permission for ñu def ko thank It's you becoming rampant. xam nga lu ma mean gis nga suñ society
nu métti dafa mel ni soo bokkee si benn tribe ngeen am code dañ dee wax ne nu métti ñun bokkut si ñun loolu bokkut si ñun Thank you very much. That's true. gis nga dëkk boo xam ne 60% of suñ population bi is under 25 the moment suñ normalize suicide numbers are gonna skyrocket because ñu bari every single day am na a reason lu war a tax kay bugg a xaru and gën a graaw léegi mooy ne you take a knife or cutlass and get into somebody's room. Yeah, comme these things comme man ko doon waxtaanee comme suma gars yi comme years before. Man future to come I don't like really want to say it because dafa over scary. Because fii nii comme yaa ngi ñu doon wax affaire freedom bi tey in Gambian society so demee school and you're not good at school you're a failure. You understand? So from that age you're there nga. Yeah, from that age society jébanu la and I think ne loolu dañ ko war a éradiquer. ba pare kii xam nga fooy waxee so da ngaa cappa ne léegi yëpp comme most of the youths yow comme da nga feel ne comme I'm not intelligent so I cannot make anything in life so léegi yow you down there yaa ngi gis yaa ngi living you wanna have all these things yaa ngi mu ngi get into your mind yaa ngi gis sa morom yi ñu ngi def leneen wala ñu ngi am leneen mu ngi get into your mind so da ngaa dem come into that frustrating and this xam nga generation there's a direct correlation between suicide and this definitely léegi xaaral ma ñëwal la pour yow foofu noonu fu njëkkee ñu ne si ako yi what do they put in you ethics a code Code of conduct. dafa mel ni saraxule rek da nga ko fi wax lan mooy code yi saraxule what's their code waaw each one for kii jàppale kii jàppale kii Jàppale wante. kii yow soo Jàppale kafu. xam nga luy seen code bi yeah money stays in our community thank you very much we protect each other we build together we marry each other baxa bi duy dem fen Dërëm génnul they gaal have bi. a code yeah yow soo teekee ñëpp a tekki de definitely Right? yeah they have a code moo tax in Gambia like every other tribe dang they ñeega in that aspect course. comme ñii ni dundee bàyyi seen No. they keep that Be your brother skipper. yow soo amee business nga bokk si community bi sa business bi du musa dee no right no that's true but there's also a direct correlation between this and suicide thank you very much because many people will be there showing you life that they are not even living yes yow yaa ngi xool yeneen ak everything mu ngi get into you wanna be that you wanna do that you wanna am comme the life that those people have ba pare léegi expectation yi te xam nga man I'm gonna mention this even as a Muslim nation boy this Romeo and Juliet thing boy mu ngi boy léegi sëy sa boy foog nga plan engagement bi loolu moo ma sonal foog nga jënd diamond ring ana ñetti transu fu mu dem boy man daf ma jaaxal ñetti transu la woon no waaw comme I live in one butut five butut na am guilty of it first of all $10. xaaral balaa di ne man dama hypocrite ay comment section bi moom dañ gaaw si I just want to be because different context la Okay. right different context but lu ma mean mooy there's more and more lack of resources definitely but Lee is forcing people more and more to live above their means thank you very much right that's true and I think Lolo it's direct link to social media and depression there's a direct link to social media and suicide that's true moo tax léegi the less people have the happier they are da ngaa gis ne yow ku dem si dex gi sax da nga dee realize ne ñooñu ñu ngi dunda a different life thank you very much te xam nga lu tax ma nekk di ask li à Greywood parce que moom lañ dooree true man ma mitee Greywood I knew that he was operating at a different frequency of consciousness just suñu waxtaan da nga dee gis ne he sees the world differently right he sees the world differently so moo tax ma laaj ko question yu ma nekk di laaj because I know he's wired that way but I think Campeh bi te nañ dugga si waxtaanante bi which is health related we have to get the pulse dafa mel ni docteur tey moom duñ dugg si topic bi. no this is dugga waaye dog léegi mu ngi fi part 1 part 2 we always have that option balaa ngaa dugga foofu noonu si yëfi xaru bi Omar mu ngay wax lu am solo nga nekk ndaw nekk si gox nekk si sa biir ndaw lay bugg a faj buumi gàcce yi mënuloo koo faj comme ni mu ko waxee comme léegi nga yaroo si askan boo xam ne ni yow yaa fa nekk doom bu góor nga eewu comme ni mu ko waxee gis kaas boo jeex
mu óor na la fii yow lii yow yaa ko war a def sa loxo jotul sa diggi gannaaw toog dégg a maire di jàmbat mu leer na la lii man maa ko war a faj doxut nga toog gis sa raka yi di jooy mu leer na la lii yow yaa ko war a faj kon naa loolu tamit is one of the key factors lu nekk di tax booy di xaru at this early age and secondly tamit concept bu kii nekk di wax once jeexaluloo school rek ñu foog ne you are a failure comme man dama believe leen comme intelligence nekkut si wàllum school rek ku nekk you are blessed with one thing comme right now soo demee seeti kapinta bi nga gis nu moo defaree lal bi nga xam ne kii is blessed non am na fi Aliou mu ngi fi sax. nga dem si arts Aliou mu defaral la benn frame or benn inspiration ñëw create ko indi ko into existence nga xam ne kii is blessed nga dem si naka la weldaman bi mu defaral la lu dof so foog naa ne this concept of like trying to demoralize people's character because they do not finish school loolu lu ñu war a seetaan balaa ngaa jeexal léegi sax nga bokk ak nit school time school maybe academically nekkutoon di def well yow mu daan jël force school bi si classe bi life things turns around nga ñëw gis ko into another level koo xam ne ni yaa ko daan raw school sax so ku nekk nii su lu mu nekk di yëngu rek war nañ ko si mun a encourage waaw xam nga ñun before comme when you going to school comme when you not good at school comme suñ la waxee dangaa dem jàngi métier rek comme di nga bëgg a xaru sax you understand wala nga wax waajur sax yóbbul sa doom comme kii kan moo def loolu si suñ système bi. comme ñun. No, who designed our school system? The white man. Why? Because pour mu contrôle ñun pour ñu contrôle ñu. so that lum ñu doon train out pour ñu def lan. pour ñu follow a routine system boo xam ne comme dañoo xaamee living da nga mun a fit in. waaye administrative. waaw administrative da nga mun a. lan ñu dee ooyee. civil servants waaw. So wow, come to be civil, come you understand? Do what? To be a civil. Civil, wow, to be of service. How can you then words don't have meaning? Yeah. Right? Yeah. Spell civil, meaning that your baseline is uncivilized. True. Right? I'm going to civil. The opposite, we are going to make you civil, meaning your baseline is uncivilized, unrefined, unpolished. Definitely. So meaning, society bi, ñun ñëpp dañoo gis ko amut education ak schooling dafa ute, ko amut schooling as unpolished, uncivilized, but it's not a civil leader. No. It's not a civil entrepreneur. No. It's a servant as in, we're going to give you tools, which schooling is a tool. Buguma ko discredit, we're a product of it. Sure. But it's a tool to get you prepared for a particular role. Thank you very much. Which is to maintain the colonial system of administration. Yeah, right? Yeah, that's true. So, ñoom seen design la. Yeah. Man lu ma dee wane tubaab bi suñ psychology. True. ñun dañ foog ne dañ ñëw pour xeex ñu ak doole. No. Xam ne ñoo leen ëpp doole. True. Genetically black people nit ku ñuul ñoo leen ëpp doole. Yeah, minority. Psychology. Luñ yaaxa. ñun suñ generation ñoo war a turn loolu upside down. Definitely. Xam ngeen Japan. Have you guys ever heard the Ikigai? Ikigai. I-K-I-G-A-I. Ikigai. Wow. It's a Japanese philosophy. Mooy purpose. Lu tax Yàlla binda la. So gisee Japan, they have the highest number of people ñu dee dunda past 80 years. Te daf dee xam ne seen métier ñoom suñ xamee ne man carpentry moo tax Yàlla binda ma. Dañoo def carpentry ba am 90 years. Yeah. Society bi mënut leen a def dara, so they never stop working ba pare duñ dee musa toog ba foog ne man awma njëriñ si society because yow soo findee sa ikigai sa purpose loolu mu ngi laa wan ne Yàlla gift bi la ma dénka dama koo def ba dee. Definitely, that's true. Nekkut lu ma si am ak lu ma si amul so ñooñu suñ laa defaral woodwork wala su nekkee electrician wala su nekkee doctor wala su nekkee pharmacy technician ñoom suñ xasee xam ne lii moo tax Yàlla binda ma. Definitely, yeah. It's fine. Yeah. So that's why when you look at their life, they're productive. Come like Gambia fini, we all depend on lota mu meti because everything we have to buy. Everything we have to buy. Everything we have to import. Everything, you understand? Gambia fi when you look at the country, we have
resources ak yooyu noonu but dafa mel ni comme we have nothing to offer to the world so léegi yow loolu noonu how can you change the situation of the basic life of people lu tax tubaab bi bëggoon ñu béy gerte te béyuñ maalo loolu la for your own interest la noo ko xam lu tax lii yeah peanuts nga xam ne léegi ñun nuñ ko dee jëndee si pharmacie sax we buy it at a loss thank you tubaab bi lu ñu dee ooyee peanuts if something is like you're giving me peanuts yeah thank you very much ku xam lu tax tubaab bi bëggoon ñu focus si lii te béyuñ maalo because xam nañ ne comme basic food moo nekk comme lan lañ rice bëggoon a ak yooyu defar ak noonu. lii ku xam oil ak lan ak saabu yeah da ngeen war a xam origin gis nga suñ mën a te dañoo bàyyi wax bi because mun nañoo dem deeper but the into question it, is yeah. are we free We are not. ku ñu téye man I am de. Omar, the yeah, system Bob Marley lu mu wax emancipate yourself self from mental slavery lu mu si teg none but ourselves ourselves could free our minds boy yéen a ngi agsi boy fajaat ñu boobu bala ñoo dugg emancipate yourself from mental slavery none but no ourselves danga can ko free woy our boy emancipate yourself from mental slavery none but ourselves can free our mind have no fear for atomic energy none of them can stop up the time Mama mia, man. boy continue leen ko boy the songs of freedom no definitely how long shall they kill our prophets while we stand aside and waxalaat loolu nga seet how long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Boy, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Mama mia, man. the songs of freedom let's come back. moo tax benn Serigne Touba def ko si gaal gi yóbbu ko Sëriñ bi àll na sëriñ bi àll na waay moo tax gars yi jubóowuñ ak maam Alaaji Baye Ñas No. mu daw di jógee ay Sénégal di ñëw fii Kër Samba di laalu na Definitely. sëriñ bi àll na waay parce que ñu ne ñooy jaayante suñu boppa sëriñ bi àll na léegi nag soo ñëwee bàyyi li mu wax mu ne Tagana. soo doon nekk jaami feeñ jaami loolu nga cey soo nekkee jaami nëbbu daane la jox ma la soo nekkee ku bugg a feeñ ku bugg a siiw nga doon jaami loolu soo nekkee ku bugg a nëbbu nga nekk jaami loolu waaye dañuy jël bi jox ko yàlla parce que tey soo jàppee yow tam da nga yow yaay Pa Amadou yaay joxee dépense yaay dangaa jox sa boppa place yàlla du nekk loo yàlla foofu laa jógee where the problem is it is why we cannot be free sorry subhanallah because xam nga moo tax dangaa ne free nga it's difficult because peut-être yaa ngay xool society bi dinañ demand si yow Thank you very much. man tey am na a certain code that society puts on me su ma ko defutee xalaku naa and that is wrong very wrong concept and as far as I don't decode that from me and accept that I still cannot be free mën nga fil na yow la rek that's Thank the you very problem much. Thank you very much. Omar xam nga ne Omar xam nga ne free Man as a person. te moo la dara Omar gis nga yow sa freedom Omar maybe probably mentally no gis nga gis nga until society be free there's no such thing as individual freedom No. lii lu ma stand together stand together Yeah. xam nga lu yaaxa tamit suñ society dafa am benn philosophie bu wax dara. tojal bi lu wax mu ne anything you don't know does not exist. maanaam Man Omar. Man am free as a person. Omar xaaral ma laaj man dama la laaj okay no he's free ma laaj ko dara he has all the gut and audacity to say yow dégloo fi yow kenn dégloo fi yow kenn amul right mentally Omar tey foo mu war a dem Omar bugguloo tey dem holiday Angleterre no that has nothing to do with his free déedéet no xam te loolu Say dafa am point. xaaral ma laaj tey Papa xaaral ma laaj tey loolu rek nga ma sama Personal laaj tey desire la loolu personal desire waaw la. bugg nga wala bugguloo I think tey bu ñu waxee loolu noonu we are limited we are controlled right
bëgg nañoo dem. waaye lu tax mënuñ ta def. Thank you very much. non defal we are controlled to be in a particular. ma laaj la daal kay moo xam nga lu ma laaj si loolu sax am tubaab bi xaw ma Vasco da Gama xaw ma naka la tuddaat waaye bu mu bëggoon a fola si Gambia dafa soxla visa am na ku nekk di ñëw currently on road mu ngi round adduna bi yëpp mu ngi round adduna bi waaye man mënu maa def loolu foog ma uti visa foog ma ñu wax ma ne am nga xaalis bala maa def su ma buggee ma toppa Albisto Kade Mosto jël si géej bi defar gaal waaye waaye ma laaj la dara Vasco da Gama o xaw ma naka tudda was he ever labeled an illegal immigrant? No. We are liberated. Because of evolution. Not evolution. No. Evolution. I'm not That's a point. Man, I don't believe in evolution. Déedéet ma wax leen dara. Biden plane. No. Why migration is a human right. Kenn moomut àdduna bi. Thank you very much. Doomi Aadama num ñu bindee. ñun we amuñ doole moo tax we follow rules moo tax amuñ freedom ba pare ñun society bi ku nekkaa ngay riitee sa individual freedom te xamuñ ne until we are free as a people we'll always be enslaved. Thank you very much. Just check it comme China buñ bëggoon a transform seen country then teach dëkk bi teach everything. Yes. Ak yooyu noonu sax gars concentré seen bopp. Dubai. ba pare China lañu wax. waaw China xam nga luñ si teg. ñu ne gis ngeen seen démocratie bi. yooyu noonu. du dem. tegee lañu ko beneen boobu. baa ñu jagar suñ China was poor. Thank you very much. China was poor. Thank you very China was poor mu defar dëkkam xamu leen man fan laa jaar. Nobody knows. Okay. xam nga léegi naka la. Bob Marley was telling us things. He was ahead of his time. Definitely. Wax woy boobu noonu anybody who listens to it yéen xale yi nga doon leen dee déglu Bob Marley because Afrobeats dafa ñëw mu yaaxa consciousness yi ñu bari ak mbalax bi. ñun when we were growing up reggae music was our music. suñ déglu woon Afrobeats it was Fela Kuti. Definitely. boo xam ne consciousness. waaw gis nga that difference soo ko xoolee tey the music that we feed in. It's distracting. Is poison. No la. Poison tey. It's part of the programming. Yes tey comme xale bu ndaw nga ne kii nii yàlla ko bàyyi ko muy déglu baby penda am poos yooyu muy def nii léegi tey mu nekk saxi laka start di feel boppam kii xam nga waaw ma la caan nga dem si boy ngay déglu hip hop nga déglu dancehall kooku mu laa ne mi yaa go kill mi yaa go di so that concept bi yaa sa man mu ngi dem demonic frequency. music frequency bi la rek. Thank you very much. So da nga cabane léegi yow ñu ngi laa ne comme your mind is not free yow da ngaa teg ne you can think that I'm free I'm thinking this maa ngi dem fii nii comme the way everything is conduct noonu ngay dundee if you deviate from that dañ laa ne yow wéru la. man dama yaakaar ne we are not free comme dog bi mu ko waxee rek we are programmed to look for one thing then after the other thing then the other thing until you die. ba nga dee. te góor yu bari. We know the statistics. No, ma wax ni mooy léegi déglu ma generalize freedom in we're gonna ask in the comments xaaral. Mema mo ñoo. Non bala ngaa daana. maa la ko ñaan. Ok may naa la ko. xam nga ñun mbir mi dañ ko nekk di ko generalize. léegi mbir mi nañ ko Ok define also freedom. mbir mi nañ ko génne si ñun ñu nekk si réewum taa. moom naa ne he is personally free. Pape mbir mi nañ ko génne ñu nekk si réewum taa. léegi nañ jël mbir mi jox ko ñoo xamee ne xamuñ lay électricité xamuñ internet xamuñ téléphone xamuñ buba xamuñ dara are those guys free or not? Free as a bird. ñooñu noonu. Are they free? ñooñu they're vibrating at a such high frequency. They are free, right? Wow. Correct. So léegi naka lañ ko mën a generalize and we so define out freedom. What do you define? Which freedom guy? You have to define freedom. Okay. te yéen ñu nekk si comments yi please comment below. 2 questions. Are you free and how do you define freedom? Yeah. Sure. Okay. man nu ma ko define is the act of thinking on my own. Okay. Doing things on my own will. You can't. Xaaral ma ñëw rek. we are not free. Xaaral ma ñëw kii moo boy. Okay, ñëwal demal. But once again, Campeh bi. Cheers, Enough cups for everybody. You could enjoy your time, but 1 cup
for one pair of lips. Wassalam. am na suma benn koto ras friki moom noonu la comme drink wala kaas wala nii mu ne no I cannot kiss another man I never understand what concept moom It's exchange of saliva. Oh, Just yokkale kaasi ataaya ñaata la. kaasi cher de am $10 la $10. So lu tax boy ku nekk su ñëw si campé bi mënuloo indi sa kaas rek. waaye ne kaas day bari. mbala use nga saani. Wala use sani wala those plastic cups. Waaye indi cost la. Waaye indi sa cup rek. Jarul furital gis nga furital bi aesthetics la. Indi sa kaas mu kayo ba pare nga ne ko boy jolil ma. Nga naan mu jox la bouteille bi nga raxas nga téyewaat sa kaas. Su pare nga ne ko jolil ma. But anyways, progress. Boobu tamit duñ slavery. Omar lu ma wax ne I think he has a point buñ generalize personal freedom dafa am the moment you can act or xalaat or speak as the way you want it you are personally free. It is different from being free as the nation. So buñ generalize because there are some people who are not internet oriented, they are not telephone oriented, they are not being distracted by this. So ñu ne freedom. Those people are free. No, philosophically ñu ne freedom. The moment you are no longer a slave to anything, thank you very much. You are free. Definitely. Not a slave to money, not a slave to sex, not a slave to work, not a slave to your family, not a slave to social programming. There is no one who is free on earth. But freedom, what is it continuous? But look at places like Papua New Guinea. Yeah. Is free on earth. Papua New Guinea, ñooñu comme noo ko waxee nii rek they still on their solo living yéen sol bi ñoom living pataat leen dee living pataat ak living leen dee ñoom pataat mooy seen basic food ak i mboota ak yooyu noonu so ñooñu wariwul la tubaab sax wala nit sax nga ñëw seen living sax ñu faat ñu wala am na ñoo xam ne sax dañ leen di ooyee homeless people. Thank you very much. yaa ngi gis koo xam ne yaa ngi ko xeeb ne kii amut yére yu rafet amut fu mu dëkka kooku spiritually moo ñu gën a free. ma ñàkk suma oh man. And what if Omar foofu la nekk di gisee ak waxee su dee Omar is content. waaye moom nekkut foofu noonu. waaye to each his own xam nga lu tax ma ne Omar dafa yut. woot si may wasa Omar fu mu nekk dañ ko jàngal. he has a level of freedom that he could define. Thank you. But he is not fully free yet. Xam nga ku free? Xam ngeen Richard Branson? Right? Virgin Atlantic. Billionaire. Mun naa am xaalis bi yëpp, but he may not be free spiritually. Yeah. Right? Freedom is aspirational. Loolu moo tax Omar mu ne bu leen generalize. He is free on his own. man Omar foofu laay taxaw de. gars yi waxal leen ñu. Alaaji Ba. Xam nga léegi nag We might not be free as a point boobu nation. laa doon xaar point boobu laa doon xaar. bu nekk loo xëy suba ne dañu dem liggéey tey. We might not be financially free. Da nga We bëgg ma might not jaxasal be free Pap, as a no. nation. dama bëgg a jaxasal. But Omar Pap, mentally Pap. might be free. Pap point boobu laa doon xaar. 23 mu ngi seetaan. Waaw. maa ngi free. yaa ngi free. Non, foofu moom bul fa Pap maa ngi free di. wàllum free boobu noonu waaye moom Pap bul fa dugg. maa ngi free di. maa ngi free yóbbu goma gros defuma dara maa ngi free di. waaw man dama am fu ma waxee rek. Xanaa bachelor yi dañ free. saa yi mu ne ndax mun naa toog ne du ma dem liggéey. loolu is something loo xamee ne man maa ko bugg a def. That's true. it's something that I want to do loolu jotewut ak freedom dara. That's true. loolu rek maa ko doon xaar. waaye tamit Jotewut ak no déedéet nekkul loolu. I sign. You have to do it. It's something I sign. No, something I want to do. bala ngay sign It's just like xaaral rek. No, that's true. xaaral Though. rek. That's true. That's xaaral true. it's just like man lu ma wax. waaw it's just like ma tee mu lii. fekk de. xaaral rek. waaw non xaaral rek it's just like comme lii ne rek lu ma tee sorance bi di ko lekka. waaw. dama ko bugg a jël ma lekk ko. waaw. this has nothing to do with my ma money. ne am na William I'm with Omar. da nga war a lekka. liggéey bu ma nekk di def. waaw. it's something loo xam ne man maa ko bugga you passionate. ma binda. waaw loo xam ne man dama ko war a fulfill la at the end of the day. waaw. ma joxe ñu jox ma. ok So léegi ok xaaral William xaaral ma Okay, laajte so Omar. xam nga waxtaan bi balaa ñu dem donc xaaral ma laajte Omar fii. kéemo man maa ubbi can of worms right ama koo tëj Bàyyi ko comment section. question of freedom bi are we free No, we are not. and how do you define freedom but also what freedom do you seek because ku nekk at every season of your life there's a version of freedom boo nekk di ut ñeneen ñu ngi face boo xam ne they're looking for financial freedom ñeneen ñu ngi face boo xam ne they're looking for spiritual freedom ñeneen ñu ngi face boo xam ne seen career they wanting to be free from that career right but it's very difficult for a human being to say you're free of suffering because we're all a slave to something but going back to Bob Marley
joxaat ñu ko xaaral ma joxaat ñu Greywood tëjal bi rek ñu dem. Emancipate yourself from what? Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energies, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Oy, some say it's just a part of it. We have to fulfill the book. So won't you care to sing, yeah? These songs of freedom is all I ever had. Redemption song. In case you are joining us, it's like at Campeh Jambarr. Beautiful listeners out there. Stop standing aside and see while we kill our prophets. All right. Oh, man. Boy, that's a warm-up. Right. But now, we're going to transition. All right. Because, as you guys know, we'll see if you'll have a freedom section for 1 hour. By the way, Sai artist la. No, but he's a creative. Because we're talking about artists and God's gift. No, after No, tune bob mute musa artist monkey. Why luma buga wax moy ah. Jambarr of the week tay dama ko indi ci kanam. Okay. Yeah. That's the ending. Okay. Definitely. Because tay pap daf ñu better. Wow. Wax ñu ne am na benn Jambarr koo xam ne moom yàlla lu mu ko may. mu ngi koo maye. ma bëgg a repeat loolu. Definitely. yàlla lu mu ko may. mu ngi koo maye. gis nga dama dee wane ku nekk am na lu la yàlla dénka. leeraay. moo tax doomi aadama amut wërsëg kenn. No. waaye the moment nga realize ne lii loo xam ne ni si suñ ko gisee dañ dee foog ne man la. lu ma yàlla dénka la. danga ko war a maye. yàlla lum la may danga ko war a maye. That's true. That's very so true. mu beeta ñu nag am benn artiste moo xam ne heli artiste yàlla daf ñu dee wane moom mooy yàlla su mu ne def dara si sa xel bi mu connect ko bi si sa loxo yi nga indi something else to life loolu lu fort la so Pape dama laa jox honneur si nga introduce suñ brother bi suñ Jambarr of the week tey façon ngi xam nag dama ko dee daw soo ma ko waxoon du ma ñëw comme noo ko waxee rek Aliou moom God's gift la xam nga it's a pure talent kon daf dee yàgga di follow programme bi so ñoo bokkoon school depuis Gambia High from 10 to 12 the same class shout out to Gambia High School man yeah Gambia la karam mumbe santo class of 2003 right? So moom daf dee follow programme yi si la ma text ne dafa am a surprise for you so mu ne ma waxaa yow ma ne ko well Doc moom he is very humble and down to earth te waxuloo ma ko because xam naa ne xam nga dama la bëggoon a surprise rek so ma ne ko anyway dinañ am programme on Wednesday by 8 p.m. so dinaa waxa team bi den nga ñëw so si laa ko wax ne Axel cause fii moom family leen yeah we are all one benn family so ma ne ko you'll be highly welcome so Aliou Axel welcome ñëwal donc mun ngaa wiire bi moom ana lum indi bi moom da nga ko waroon def portrait de Campeh bi yëpp waaye ma xana baa ngeen non yow bii dañ laa bàyyi dafa am benn livre mu koy génne waaw am loo bëgg a sànni si kàddu yi rek waaw yéen doon laal fii yoo xam ne lu laaj over understand moom sa spoil naa naa ni ay la mooy wife sorry nah bul baay mala feel yéen a ngi laal foo xam ne moo over moom place yoo ay la mooy wife freedom ndax am freedom am na kii noonu so su nekkee ne am na rek tam amul tamit yeah because suñ ko waree rate dañ ko waree out of lii percentage ku nekk si xaalis am na no free am na loo téye freedom tamit su fekkee ne comme freedom mooy ko soo amee lii $3 million mooy freedom si yow soo ko amee free nga waaye ñeneen ñi moom comme duñu free because of seen luñ lu nekk seen téye mooy
mooy weer alal dëgg comme li wut fu mu em amul fu mu em so doo mën a wax ne free nga si when it comes to comme last time maa ngi la wax ne yaa ngi wax ne comme kenn amut waa naka lii health 100% comme loolu lu nekk rek am na foo em kim ngi score 300 naka 3% 8% 9% freedom 4% 20% ku nekk doo mën a ne man ma free na 100% amul kii mën na wax ne ma dafa free waaw comme free na 8% 80% 45% 50% si different areas of life anyway so naka draw bi ni at mo la ñu won ni the only artist ku def façon job bi that's waaw comme the reason ma la ñu explainal ma la explain li wax yëpp ku leen nekkut waaye leneen lu mooy pour rek after su ma la ko war a jox after 3 years to come su ma ñëwee ma gis ne dam yaa ngi ko amee you know waaw so comme nga kay def lii te su ma gisee koo xam ne mu ngi koo def waaw dama ko bàyyi ma def leneen something else waaw man lu may defar man la foo xaar mbaxana bi sax ndoobu sol mbaxana bi si guddi bëccëg suba su ma ko gisee bàyyi mbaxana bi jël beneen comme noonu la bindam nga di mind school even soo gisee di way ay right binda bi su ma gisee ko bindee nii ko bàyyi nga do something def leneen soo liggéey maa ngi liggéey nii ok sorry go on creativity kese la creativity la loo dee yëg sa yaram bi la waaw over yëg sa léegi sax dama dee gis Facebook ngay post certain things unique thank you very much there was a time you wrote something about is it ban politician la I can't remember waaw comme léegi nii job bi nii waaye Youssou Ndour laa ko defaral Youssou Ndour defal naa Youssou Ndour ST waa ST nag ma ko gis waaye ñu bëri daal anyway ñu big man yu bëri dool naa gars yi defal naa design naa gars yi because ma feel ne comme ñu bëri si gars yi nag dañuy fekk dañu am tam néem réew bi moo bindoo noonu xëy na su demee soo nekkoon si yeneen réew dangaa gis ne comme ñoo xam ne ñoo dee make néem dañuy nekk ñoo xam ne lii passé bu nekk mën na make néem because foofu nu mu di bon yaa ngi am nga ndéew am nga reer am nga yëpp soo mu nga make name si lu la ne anything waaye fii ñu dee make name yëpp dafa fekk ñu ngi am nga fi doo mën a make name si leneen loo xam ne nekkul looy liggéey loo xam ne yaa ngi si année mooy ñoom Mohamed Dia ñoom Dia ñoom lii ñooy mën a make name because ñu fa waa thank you very much so moo tax na ma yow ma joobal la lii you know ok fu ma balay li fi ne sax doore ok bàyyi ma waaye doore bi yëpp foo prévention bi waa ok bàyyi ma doore bi mu joomal ñu de kii déggal so lu ma bind fii mooy waaye nag tey non naa ko riit te suma brother bu baax bi bul xalaat lañ ko dee amee dañ ko dee ooyee bul xalaat so ñuy seetaan yëpp bul xalaat man lu ma dee wax mooy yàlla lu mu ko dénka nañ ko buuñaa su lu ko yàlla dénka from bul xalaat mu ngi wax ne if prevention is better than cure then why are pharmacies focus on living on caring which roots to making money so man lii su ma ko riidee bul xalaat yaa ngi wax lu foor ne léegi purpose yi nekk si wàllum wérgu yaram xaalis warul la see dugga te loolu lu am solo la te I appreciate that sentiment te yaa ngi wax ne Innovarex comes with a difference i.e. preventing and curing ailments te man lu ma si gën a appreciate mooy tur bi Innovarex la because Ismaila nekkut Innovarex is Greywood Innovarex is Pap Innovarex lu ma yàlla dénk la te lu la yàlla may danga koo lan mooy lii rek danga koo may mooy lii rek exactly the purpose of life is to find your gift and the meaning of life is to give it away. Thank you very much, man. You're vibrating at a different frequency, brother. Nice, man. No. Gis nga léegi man dama dee wane yàlla daf la may feneen ba mu foor ba nga xam ne daf ko wàññi feneen. True, man. Understand nga fi ma waxee. Right? Because yow lii daf la dee waxal. Lii it speaks for you. So bu musa foog ne waa yàlla dafa wàññi dara si. We are telling you to keep it up. Campeh bi la moo tax ñu ngi fi young individual la xam comme docteur daf ko lay wax every time yàlla la may
yàlla am na lu mu leen bu baax. Yeah, so man, so why not? Creative, Yeah, thank you for coming. Okay, morning, yeah, Prevention through Campeh Jambarr, and what's your number? Curing. So kii ku ñu xam la. Okay, anyway. That's great. Wow. kon jeexul ni dama ko bëgg a pile pour ma mën a denca binda bi. waaw su ko defee bi binda bi mun nañ koo yóbbu ko si office bi. waaw bii ma nga office bi. waaw ñu frame ko. No, I frame. Look at frame now. They are frame. Oh wow. Say wow. Yo, lii foog na boy bii suñ dafa nekk Innovarex. Yeah, man. Say wow. Say, oh man. It's a good piece. Wow. Okay, sorry. Ang lago liga, you know. I Pen lang mo tek fin mo tek wir mo ngi kul. Wala ni kulut lago defare na through pen lago defare because xam nga yeneen saa yi su ma ko waree mu ko joobee comme ñu bëri duñ xam na pen laa ko defee ñëpp use app bu ne use so dañ ko def xool la dem foog ne app la so moo tax ma fay def nii pen bi léegi lu ma liggéeyam ko defal pen so nga after nga xam ne soo si mën a expliquer bro pour nga jënd ko mën a téye rek waaw because ñeneen soo ko defee rek nga ne lii laa ko defee rek pen rek because mu ngi ci pen da ngaa dem fii rek ñu dem si bitig bi waaye pour design ak pen sa dafa difficult waaw pour war koo liggéey rek even soo nekkul artiste soo use sa xel bi nga xam ne comme lii dañ dafa ci spend difficult time te man rek maa ko lay def ma ñëw war la ko jox loolu rek war naa tax comme nga téye ko loolu laa si dinaa óolu téye bi apprécié naa ko tarap so léegi after knowing ne comme waaye après lii bu ñu laan bu ñu rule dañ ko rule waaye intentionally nekku ne aar yoo xam da nga rule di xool bro naka xam ne ay ko jëm aar xool da nga mistake soo mistake yi dafa yaaxu te dam ko drowaati pour won na lii yëpp sorry dam laa just emphasize rek am na ku ñëw suma néeg sa ama yeba ma dóor xeer nii dafa la block so loolu moo laaloon beneen aat bi dafa am bloc deret moo turoon ma drowaat ko coxna boobu yëpp pour rek woon la nekk lii doole mu am so léegi fii léegi lu ma def mooy mën naa ko explain soo bëggee wala yéen da ngeen ma bëgg ngeen xool ngeen explain ko ngeen jéem a woon loolu leen fa gis please loolu laa bëgg nga xam rek man lu ma la bëgg a force laajte mooy numbers yi gis naa fa numbers taw mun na taxaw fi bro na 6-3 ma taxaw fi foog na ma jënaa make sense muy kula ok si kanam ma jënaa make sense excuse me Campeh bi beneen affaire boy bi dafa foor de bii kay dañ koy emal fii rek ñibbi waaw Campeh bi kay topic bi dañ ko ajoon ba benn waaye bàyyi loolu waaye mayal viewers si gars yi gis numbers yooyu noonu la ok moo tax use lii tiya mic bi rek pour mu la waaw mën naa ko lonkaale fii nii so small numbers yooyu noonu sorry excuse me man small numbers number 9 6 12 waa bi ya no lii yeah 3 9 6 12 boobu ok dama ko war a write bindaale nag woot si yoo xam ne ma jox issues ma jàppale ok alright good thank you so léegi yow kon dama bëgg yéen ngeen xool bro comme nga jéem a war yow fii waaye loolu loo fi gis xam nga first of all maa ngi koo xool because yàlla dëgga daf la may I have seen sign of virus déedéet waaye gis nga tamit naa la wax man nu ma dee xoolee art right lu bari foog dara taal pour dara happen xam nga man chemistry laa njëkk a jànga right soo gisee ñu ne chemical reaction léegi-léegi da nga dee soxla lampe bu taal te yow yaa ngi jël Innovarex def ko sondeel bi lampe bu taal lampe bi su taalutee benn chemical reaction du am waaye dara tamit chemical reaction bi du mun a happen fekk nit nekkul di intentionally tuur loo xam ne foog seegeekaay nekka fa pour mu génne loo xam ne waru faa nekka non déglu xam nga man noonu laa ne xoolee at right because nit ki loo koppa léegi mun naa nekk jaay bu bari sax foog nga génne si loo xam ne soxlu loo ko pour liggéey bi cause liggéey bi fii la right te doo mun a taal lampa bi ba pare téye lii di sooti te tamit nu ma ko xoolee different numbers dafa mel ni nit bu nekk am na looy indi
pour yokk ko si cause benn nit rek mënut a amee yëpp. Wow. Bro, lii kañ. Do you understand? Yeah, no, this is mad. No, it's very powerful. It's very powerful. It's very very powerful. Lu ma let's make sense. yow loo def nii ah. Lu ma let's make yow loo sense. def nii bro lii dafa am doole. dafa am doole. dafa relate. comme yéen bi loolu nekk di def loolu dafa person yeah man. Man ne topp bro. Xanaa dafa am ko Sa yaay sa pa dafa am ko waxtaan ak si suñu biir. Lo mi. dafa am ko waxtaan ak this is powerful man. sa yaay sa pañ anañu. No, kii rek am na suma yaay. sa yaay mu ngi fa soo demee nga wax sa yaay ne du mos a fay Innoverex dara pour mbiri wér gu yaram. dégg nga Yeah, man. Yeah, bul jooy boy. nga wax ko Nice, loolu man. wax ko ne Nice, moom man. kum jur Nice, mu man. liggéey dara def ko si xol bu set tax na ba du mos a fay pour garab ak mbiri wér gu yaram Innoverex. No. nekk yow lu ma appreciate la torop parce que lii lu fort la waaye da nga mayee lu la yàlla may ñun tamit lu ñu yàlla may dañ koo delloo si yow waaye du ma ko jaarale si yow dama koo jaarale si koo xam ne Understand, man. su ko dara métier mu dugga si docteur soxna mu ne ko yaay booy ñëw nga appreciate naa ko torop appreciate naa ko torop appreciate naa ko torop Ma brief ko rek looy wax ni lii dama naa ko over likely man because my man sama war I just lost story after high school my one why child lise mbot anyway so comme luñ bi na fi Outbreak. waaw correct xam nga lu nekk dafa am fu comme lii bu waa na lii outbreak boo xalaat dafa am nu mu la ñëwee dafaa jóge si beneen réew ñëw boo faa jóge si ndox la moo ñëwee wala si ngelaw ak yu demee moo nekk fii moo defal ko nii waaye di jaa so bu suy ñëw lii yàlla ni Gambie la moo ñëw lii yàlla Innoverex la moo act as wa dafa aar nga dafa aar pour di live bi ñëw waaye virus bi mu fu dugga fii si lan si doomi adama bi si nit ki so su dugg xam nga dam noo ko aar tamit dina am yenn yu escape bu mu escape ba ñëw li yàlla ni doomi adama nit ki li yàlla Virus. waaw mooy waaye soo gisee mu reet waaw understand waaw blood baa nekk nii so blood la dugga nga virus si deret la moo dugga jaasoo deret bi so mu ngi nii so li yàlla ni dose day even doo joxe dose yéen Innoverex fekkee da ngeen aar bi mënta dem da ngeen de dañ ko hit xam nga lii moom yaa ngi ko hit soo ko hitee rek mun naa dem hit bi mooy yaa ngi ko jot dose ineen not sell waaw so bagage noonu bi much love de So much love, bro. yaa ngi wax Nice, man. lii forever. Yeah. waaw bu ko bëgg naa loolu waaw Lii dafa nekk archive. nu mu gën a gaawee because maa ngi xaw a waste time waaw bii mooy waaye loolu de wax fii seen discussion bi fii yëpp du yëpp na 100% nag xam nga li parce que 100% amul si dara amul si freedom amul si health amul si dara ak freedom bi. bàyyi freedom noonu la de si moom. Ciao bro ayo boy ciao. moto la de. Bi suñ moto bi la. bi loolu ne mooy place Omar xarati excuse me balaa ñu ko seet waaye ma ñu riidang mu li sori pour mu jën ma dimbali seet from bul xalaat léegi la riidamali bala ma I'm engineer. An engineer waaw constructs a bridge waaw given an estimated lifespan of 200 years. okay Only if cars weighing 400 kg pass by, if lorries weighing 900 kg pass by with time, will the bridge lifespan reach 200 years? Because the bridge capacity. yes bridge capacity ba nekk noonu léegi lépp Oh, moo ko wow. That's the bridge. How can. ok lii moo nekk loolu bridge comme xam ne léegi waaye ñun dañ fi bridge ñu liggéey bridge How can. parce que ñu liggéey bridge ba pare dañ la wax ne bridge baa nga war a am exemple number of years bi comme exemple ñu ne bridge baa nga war a am 200 years but su fekkee ne ay naka Moto yi si daw. ñu am ne 200 kilograms moo wéy comme léegi nga bridge capacité ba nekk nii 400 kilograms léegi bi loolu la mun a amee waaye su fekkee ne yow lii la 400 kilograms mun naa amee waaye su fekkee da nga ñëw jël seen bridge
nga war faa waaye nga war a use léegi ay loris yu wéer 900 kilograms ndax bridge boobu dina am ndax dina am li 100 years tut naka 200 years bu kaa wax du ko am moo tax ma jël doomu adama bi moo nekk nit ma nekk si doon nit so moo tax last time may dégg yéen nga wax ne xam nga ñu bëri ngay wax li comme soo ayee nit ki ne boo bu dee overlekk xorom daf lay ko hypertension wala bul lekk sukkur daf lay ko daal wala bul because of yéen seen ay jeans yi seen jeans yi mu ngi amee dof wala mu ngi amee kii dama de tas dof wala kii nu mu tudd tët bi sorry anyway comme su ñu la waxee loolu bala maa ngi ros ne because maa ngi fii la maa ngi non yaa ngi baax waaw so comme su ñu la waxee ne yaa ngi amee loolu jean boobu noonu da nga war a oytu pour nga jëndaa lifin loolu noonu ñu ne ay son su ma raka man ñaata at maa ngi pon man li jot dara jotut ma it's not correct because of soo waree pon 3 years nga soog am sa li long term problème nga xam ne su fekkoon ne yaa ngi doon pon mën nga def 8 years comme man dama lekk naa waaye pour ba màgget ma soog am diabetes xam ne su nekkoon yaa ngi ko doon lekkee noonu ni kon doo ko mos a am nga dee comme loolu moo nekk di li behind it di hikma ne ko ne soo ko lekka Thank you for coming. Don't Jambarr again. No, Jambarr again. Bro, special class lañ ko def. No, bii du ma sa Special class lañ ko def. pour woon la ko moo tax ma pour rek te li yëpp pen la non hey waaye yow doo dee xalaat de yow soo doo dee xalaat yow soo doonoon di xalaat say wow definitely boy bi Campeh bi kañ allo kañ but after buñ pare I think buñ pare kañ say wow boy excellent excellent ñu ñëwee si gannaaw kañ say wow boy bii dafa àgga de bul xalaat boy kaay taxawee nii boy say wow waaye Steve vraiment de boy excellent yi mun nañ ko jël pap bi nga la ma pap bu jam la ko Greenwood yes sir subscription to every year correct ay baax na bul xalaat boo fooni dag bi la see waaw bul xalaat see boy no bi ya no yaa ngi mel na maam te boy Jambarr doomi kan go pour draw ak pen laa la wax ni pour draw ak pen dafa over meeting mais moom balaa week bi moom na coordinate yëpp Greenwood yes sir maire bi ñëw immediately ñu def Okay. ko comprehensive okay ñu transition ko no problem sir yeah for sure man see yeah alhamdulillahi rabbil alamin loolu dafa am doole de
Way boobu Jambarr of the week moom it goes without saying. So di gërëmaat suñ Jambarr of the week bi rek bul xalaat Aliou Badara Saja. Yeah. Borom Ba definitely. Boise. Yeah. No, when I am I don't know, I'm out of words. Oh man, definitely. I think first of all, to be honest, there is a saying there. Some people are quiet because they are too full. Some people are quiet because they are empty. I look at Gray, I am impressed. No, because a lot, man. Sure. he's just quiet and he's full. With lots of stuff. Yeah. We just come and pass him and he's in the corner of this doing stuff. True. But again, li moy Campeh. Definitely, yeah. And the consciousness of these vibes that we have should be shared. Definitely. Yeah. Because there are a lot of people, we talk about suicide rate getting up. Amuñ yaakaar. Thank you very much. Yeah. Amuñ hope. True. And that is why it is bad. Yeah. Because suicide is in two phases. Either you drink the sniper and die, or you take a cutlass and get into somebody's room and haru. Definitely. You are just going to nga dem jëli uti fa dara. True. And kooku soo ko fa fekkee du la bàyyee moom tam bagaasam. So haru la. Definitely. And it's becoming rampant. It's almost every other day you hear it on the news. True. I think I saw Facebook 2 days ago or something. Tubabiak, that guy. We just need to be talking to each other. True. And the unfortunate thing is, we live in a country now where the thing of mentorship is no longer happening. That's very true. Because you just see, you don't have that rapport with him to understand what really is going on. Definitely. Because essentially what you would see is maybe a picture of me doing something that looks okay, and you want to be, oh wow. But what is behind the scenes? Yeah, man, that's very true. And that is often what we don't talk about. And it is the behind the scenes that change lives. Yeah. That is the essence. True. Yeah. We need to talk to each other. Definitely. And we encourage the children to come up, whilst we in the middle to also open up for them. Yeah, because sometimes pass in Sokoto, like two of our young boys, it thrills me up to this day. They both started acting weird before they hang themselves. Like small boy. The last one, the father came and met him, where he hanged himself. And it was very frustrating. Many people they have this psychological trauma. And you don't have somebody to talk to. You are not confident, or you don't have confidence to tell somebody like what is wrong with you. Kan lan mo la meet deeply. Because ñenay comme dang lay wax ak yow xalé bu ndaw nga amé stress ni yow wa yow living way comme léna lu ndaw rek mun na ko jox stress. Hina ewuna comme bopam ma ngi reuy sa bom mu ngi dem sa mu ngi feel la ne bopam mi dafa reuy sa lolu mu ngi ko traumatize. Yow si yow lu police la de way mom si mom lolu big problem la. Psychological distress. So lolu daf ko de demoralize daf ko de lifin ni comme yana sa. So mama si mun togn be every time sa bobu du fi ni le kepal. Beram be sa ngeen si fight bu serious. Wala yana sa after mu teel enemy. Yeah, right. Some people are living this. If you look at it, we get in more psycho, like comme youth yang gena dem comme every day when you go to this comme so dem si bela fo nga gis kena bena youth man ngi dem na you understand, and it all started gradually te Gambia so dore si Campeh bi nga ni lay ñu gën la yokal vibes si so all those things will lead up because but me too I years pass
like for 13 years come I've been fighting like psychological psychological issues because them on in the time will come then come like family and you then give up on like most of my friends then my come I'm at joy I was some I'm a lakatin come do my sleep at night come I am voices stuff like but bro it was very very horrible but I one day like my kick my house but no man I'm not taking these drugs and I'm not gonna live my life the next year like this so from there I start the kick up I start the push I start the living get back I start at the demati school like get back to my feet you understand start at the different after I'm job start from do come at last we ni akali masake job fufu dem basic and joge fofu non di push on so many people when they hall sa come believe and they wow how did you transition from where you were to where you are at right now and it's come a difficult but come don't understand because when you have a fight in here it's more risky because come you cannot relate that to somebody it na mun nga am ben voice bo xamne daf la ne yow sen kër yeb they are all evil ñi yeb domale sa bokk ay ni comme mu ngi sa biir xel bi de yana sa so yow lu mu la je ya ngi mercredi bi yeb ku la yaa ngi stress ñep mer nga ñep comme golal kenn du xam kii lan mooy problème dafa yabaate dafa définir ni da nga ñëw mu def loo xam ne ni comme dafa waaw surprising mu rey boppam sa nga waaru waaye comme that voice bu nekk si boppam bi understand so all of these things you understand come dunde watan lota man after when I'm come in the camp come suma toge guy after then man explanation let but tay you know you warek but come man fuck ma wala because lan la I love you too much bo xamne ni come I don't want you to fall into certain situation come I don't want you to fall into certain things lota come back sa even in Sugoda sa sa demon na fa then fam organization bo xamne ni was going takuli gay you'd see ni boy indo yi forcelen some of them ñu delu dem métier some of them ñu delu school amna ko xamne ni comme dafa wara na jail school sa way dama ko wara def mu reverse ba grade 7 mu dem ba grade 9 mu def science ak yoyu non mu def Gambia high school mu dem fofu non mu jaam complete yana sa mu ngi def course am ak yeen keneen ki mom mu demot mu ngi def nursing mom mu ngi dem attachment léegi comme all those things so nga ca bané man anytime fu ma dem rek mu am platform dama ne nekk di wax so bëggutee dégg sama dama nekk di wax after you yaa ngi mënu fii rek yaa nekk di wax rek waaye comme so you really if possible if you could dilate more comme yow okay wax nga but may bi kuy déglu mënu ta understand exactly comme the root cause lan moo taxoon comme wow reason behind your yes because man comme lii dafa dooroon because when we was young comme ñu ngi just after schooling just yaa ngi ñëw jail school ni comme yaa ngi ñëw ni I was very attached to one of my cousin's sister you understand and she passed out come mysteriously we don't know come we endured like 2 years to 3 years come trauma you understand everyday pain swelling everything go everywhere you understand we don't understand what's wrong so after her passing away my mama say we get dramatized delu because history we talk the jail different things just to feel comfortable wow you understand after them to extend side you even blame yourself boy man sa suma defon dara sa ni kon things will not be like that and so on and so forth taking that thing but after that them sa you don't understand yourself you think that you're doing something right smara ka mo ñew sama dem suma anti mu ne ko boy suma brother mu ma ko understand that these days come the way he's acting is very everybody is complaining come man suma mindset become voices ak you yep you down there I'm feeling like bro it's okay so come but bro you cannot sleep at night and come you just thinking like somebody is talking to you you understand te daf lay nekk comme that deep voice boo xam ne ni comme you listen to it but you react to it waaye man am naa dem këri jàmbur sa gaay daw génn si biti
because mun naa dem sa waañ bi sa génnee foofu noonu sorry yu graaw nii waa nga dem coppile kii bi ñëw fii su paaka yi nii loolu nga toog man bon man waaw after man dama lee dem sax comme ñeneen dama lee dem sax waaye comme leena moom le faj I still have come those vivid memories of most of the things that I was going through léegi maa ngi toogaati maa ngi xool I say why this you understand lu tax man comme I understand comme all these voices comme lii nii things yi nii you understand control ma ba to the extent boo xam ne ni dafa consume at least a decade of my life plus you understand still trying to come dama dee come go on functional and everything but still dalima be fa nekk I sometimes dama dee bëgg a ignore yooyu noonu nii but I do my best to keep myself straight so da nga cappa ne most Do you have anybody that you were leaning on comme ko na waxal ko xam ne dafa doon or somebody ko xam ne ni ngay gis ne really behave try to put you on the no Really daf daan stress rek toog benn place. understand comme dama laa nekk si yére benn because you know xam nga comme society bi rek xam nga people Man am na time dama la daan gis si boppi Johnson bi rek nga man toog nekk suma sa nii yana sa léegi sax dama la dee ragalan nuyu balaa nga aalu suma kaw waaye comme maa ngi ñanga moo time boobu maa ngi comme yow loo maa nuyu ma ne ko waaw maa ngi ñanga maa ngi nekk suma daara tey dafa side tànga di maa ngi ñanga maa ngi nekk suma side comme things ngi going How you know what's fascinating, Willie? You're such a story of redemption. Naka leen di ooyee redemption si Olof. tricky Boy, redemption. yaa ngi naka laa koy waxaate faram fàcce sa bopp Because xam nga lii lu si xam nga mosuma xam lii si William. Moo tax dama dee wane loo jaar in your past doesn't define koy nekk in the future. Because man the first day ma mit la ñaari things moo ma óoroon. sure Yow nekkuloo security man. definitely I was confused yeah immediately. definitely sir Ba pare si meetings yi yéen a ngi remember. Yeah. You always come up with new things. The first few days after boom join a company bi questions yum doon laajte si team meetings yi dama dee egg si kaw ma dem was si leadership team bi how ma kii kan la de why kii the security person got this stuff right so we need to do something as soon as possible but you're such a redemption story definitely sir te yow da nga xeexal sa boppa and the tragedy is lu pardon wax mooy we need to dañ war a xeexal each other sure yeah brothers gis nga nit ku nekk am na yow koo war a jóg eewu suba nga xeexal ko definitely because moom mënut a xeexal boppam wala sonna na in that moment sure because yow mënoon nga nekk a statistic yeah it's very easy definitely you should have been a statistic suñ ne X percentage of Gambian men are sitting down consuming drugs not working unproductive statistic nga yeah te how many Gambian men between 18 and even 30 they're just statistics because amuñ ku leen xeexal because that inside voice bu fa nekka thank you very is robbing them of them te man lu ma dee wax mooy anybody who's going through it su la wanee jikko sax nekkut boppam am na lu ko nangu si moom yow yaa ngee xeex pour nangu sa boppa si loo xam ne mun loo ko understand definitely te ñu la wër yëpp Pape mu ngi laa romb si koñ bi yeah it's can be two things yeah your mind can be blown from darkness or Satan yeah but can also be blown from light yeah true ñu egga si yàlla te dañ ne dañ dof parce que jógee nañ fi yonent bi mu ñëwee dañ ne dafa dof dafa dof yeah jinne jàpp na ko jàpp na ko because you are out of that context of what people think and what people know and again it is sad ne sometimes all you need is a conversation with somebody yeah you remember that guy that sent the message on the group off the camera I'll tell you the story but all he needed was somebody to talk to fii na dañ la dee seetaan ba nga saara he's bright again la dee seetaan ba nga dem te xam nga damaa ñëw si Omar that also welcomes the fact ne when we interact on social media yeah
the reason why most of us handle our pages, not give it to somebody else, is to be able to fish out these things. Find those people. Exactly. Yeah. Man, people text me, and somebody told me a few days ago and said, "Luma jahal si yow moy ne you're very quick to respond when somebody texts you, despite your busy schedule." You see? Yeah, I'm like, man, if you text me, I look at the message and not reply you. Jahare mota nga text ma. You're in a worry state. Yeah. I go to bed. I cannot go to bed. Yeah, man. Wala nga go to bed sa nga ewo suba. Yeah, it's on me. Definitely. But sometimes all you need to do is to reply that message. Yeah. You might save a Pick up life. that call. Sure. Sure. And yàlla daf la may dara pour nga maye ko. Definitely, It's not that's for true. us. No. Not that our lives are perfect. We also still seeking that support from our elders. Sure. But maybe we can also give that support. To others. Yes. Yeah. Yeah. And again, this is the reassuring to the public, you know. Our doors are open. And you're a greater success story than I could ever be. It's touching time am dag ñu laal ba. Te xam nga Omar, fuñ ko tëjee. We're talking about freedom. He was fighting for freedom. Yeah. Freedom A different fighter. kind of freedom. Freedom from that inner voice. Psychological The freedom. mind, exactly. For 10 years, Yep. A he decade. was fighting for freedom. Yeah. And then when I met him, nothing about how he presented. Comme no ko he ku fees la. Su wéetee sax mu ngee read. Yep. Yeah. Wala mu ngee déglu dara. Man dama dee seetlu nit. Yeah. Dama dee seetlu nit. Bu baax. Especially time boobu fajaara fekk it was just Correct. Yeah, man. he was always reading. Te dama dee dugga ma waxtaan ak moom so dama dee curious ma ne ko mooy loo nekk di xalaat lan nga foog ñu war a def nii. jox ma ideas. Noo ko xalaatee. noo ko xalaatee. Boobu sa doole la. Cause mutuma. Yeah. Man ni dama dee bugg a xam noo ko xalaatee because yow da nga fees tep. Jàmbaar dégg nga. waaye aagaaguloo de. No, Yéen xam ngeen suma that's philosophy. not. That's not. No, kii dafa definitely. just door de. That's not. te kii ñu ngi am ay waxtaan yu for yoo xam ne dañu wax this week. ma ñëw ma ne ko. boy yow 1 year maa ngi doog a xam lii. loolu la ko wax this week. No, definitely, yeah. boy but yow. When I looked at the YouTube, that TikTok that I sent on, Yeah. Yeah, mad man. Mad video, bilai, man. it was in the middle of the night. Man, there's a couch. Yeah. You know, it's so nice. Yeah. ko kii dafa fees. The message was powerful. Because I was reading the message beyond. Yeah. Definitely. And the way he says it. Yeah. No, wait a minute. We need to talk to these guys because man, Lola, I'm afraid of. I'm afraid for like many youths. I am too. You Man, see, daf ma dee ragal lool. both góor jigéen, like, Yeah. you know, I'm afraid of because some people are like they're using it heavy. Yes. Come they're using it. Come every type of what's that? dose. But to escape though. Huh? La. Every type of dose. You understand? mu ngi laajte ban drogue. lan comme ñuy seetaan gars yi mu ne. Dégg nga ma yak weed, cigarette, alcohol, ñeneen ñu ngi si cocaine, ñeneen ñu ngi si crack. You understand? Kush. Boy xam nga the reality is gis nga human beings. Yeah. mënut suffer. The more you suffer, you find ways to escape the suffering. Definitely. Right? Yeah. And then escaping the suffering leads to more suffering. Yep. So it becomes a cycle. So moo tax loo doon wax. Foog dafa mel ni ku dugg a géej te mënut fay. Yeah. mu ngay def nii effort la de. Right? But foog kenn gis ne kii mu ngay struggle te mënut fay. Nit ñëw xëcca ko. Yeah. teg ko mu génn si géej bi. mu doog a mun a xam ne. Things to remove that one. Yep. Yeah. We have to fight for each other. Definitely. We owe it to the, and that's why we cannot be free until all of us are free. Good point, man. No, definitely. Waa tey moom saa yi moom mu ngi sa kaw. No, dañoo bankuwaat si loolu, man. Tey mu la ko jox waaye dara. But it's love. Much love, bro. Pap, Yeah, man. Yeah. bu doon William wax dafa ne I love you so much that I have to. Waxut much love de. Alright? No, but anyways, tey gis nga lu ma nee si Campeh bi ñun luñ dee fas yéene dooree sax léegi dañ dee bàyyi Campeh bi dictate lu war a am. te loolu if you're a spiritual person jotaay su amee rek jaamu yàlla la. Definitely. Yeah. We always have plans te luñ bëggoon a waxtaan it'll be next week because waxtaan bu am solo la. True. waaye tey waxtaani freedom waxtaani yàlla su la mayee dara foog nga mayee ko.
True. Episode bi loolu lañ foofu lañ koo bàyyi cause luñ si teg rek ne ni yaaxa lu tax ñu ñëw together. Omar sa dafa mbapat. waaye di wax ne tamit yéen ñuy seetaan yokka leen si seen xalaat comment leen share leen ko suñ videos yi am na ñoo ko dee mën a yónnee si bés bi loolu lañ nekkoon di ut ba gis ko waaye tamit di leen reminder ñun ñëpp kenn matut ñun tamit jaamu yàlla la dañ see yokka suñ lu tuuti luñ xam rek waaye tamit suñ show bi lu tax ñu dee yokka waxtaan bi mooy dañ leen bugg a gunge pour ngeen génn si tamit faju you have to fight for yourself nit ki nu métti soo soonee sax da nga war a jóg nga xeexal sa boppa tamit su ko defee nit ki mun laa dimbale so every Sunday ñu ngi fa pour yéen góor yi jigéen ñi wax leen seen góor yi ngeen ñëw ñun maanuñ sax nga gunge sa koo xam ne danga ko fonka ba agsi ñu mun laa at least dooral léegi waxtaan sax la nga dee soxla loo garab garab bu gën a fort mooy nit bu la yëg nit mooy garabam right so every Sunday suñ Jambarr male vitality clinic bi bési Jambarr góor yi rek a fa dee nekka because ñun xam nañ ne góor fuñ dajee te jigéen nekku fa dañ dee gën a oyof mun a wax yéena yoo xam ne duñ ko mun a wax su jigéen jàkkaarloo ñoom loolu rek a dee tax léegi dañ dee tëj place bi waaye dañ ko ubbi pour ñu so please ñëw leen ba pare suñ philosophie soo mënutee ñëw innové rek sax demal feneen foo óolu That's true. right That's very true. di gërëm suñ partner si Daily Dose Plus Nderi Mohamed Gando di wax nit ne sponsor leen show bi Yeah, that's very right true. sponsor leen because a lot of people are watching this show du sponsors yëpp la ñoo jël nag I wanted to make that very clear ñun foog nga align ak lu tax ñu jóg Job. That's very luy yaaxa biir society koy jaay yónni moom bul ñëw bëgguñ sponsor ma yónni la right loo xam ne daf dee yokkal Gambia bi lu baax te loo xam ne Gambia fii lañ bugga mu des ñooñu la ñoo encourage ngeen join ñu as a partnership ñu yokka ndimbal tamit loo xam ne Daily Dose ñoom lii lañ fas yéene àdduna bi pour mu àgga si Gambian bu nekka from all over the world so inviting sponsorship anybody koo xam ne jóg nga si dara nga bugga nit yi ñu gis ko over the past 2 months close to 2 million views across all the platforms am nañ ko so su nekkee am nga lu baax loo bugga nit yi gis ko di continuer ko gis contactel Daily Dose ñu mën a seet naka lay mu ñoon liggéey ma bàyyi booy ñu tëj saani kaddu 1 minute waaye tey dëgga kontaan naa su nuñ ko dooree ba pare am nañ épisode yu am solo yuy ñëw suñ résident imam bi ak alaaji bi docteur Soxna am na épisode bu fort bu mu defar mbiri wàllum hajj ba pare di remind nit yi ne gis ngeen ko si social media bi mu ngi am hajj master class bu mooy offer highly recommend pour ngeen toog ngeen mun a jàng si koo xam ne 5 times dem na haji moom lañ dee dénk suñ yaay suñ demee hajj ba tamit moom yàlla lum ko may muy xam-xami mbiri yaram wérgu yaram mun na lañ gën a aar daal so di encourage ngeen reach out si social media yi docteur Soxna si master class bu mooy am si nii so ñu bàyyi booy ñu tëj Amar Freedom Freeman Amar Freeman Wow, the Freeman. Amar Freeman Ñaaka sama Freeman la. waaw donc maa ngi gërëm ñëpp di wax ne tey topic bi am na solo. Yeah, man. Yeah, comme ni ma ko waxee man moom maa ngi free ñu ne free ngu ma so am naa ne gars yi dinañu si jàppale you know so di gërëm suñ brother bi dog because of ak bu mu defar nii man this is so touching you know because of lii lu mu nekk di joxe the message is so powerful te appreciate naa trop lu mu def nii you know di gërëm ñëpp tey nag suma Jambarr of the week ñaari nit laa ko amal ñaar benn bi Innovarex la si boppam. Thank you very Yeah? much. tey Innovarex laa bëgg a jox Jambarr of the week Definitely. because Innovarex nekkul di change the
health system of the Gambia. Mi ngi also di change the youths. Thank you very much. Because of am na ñu bëri ñu change seen life. Commencé ko si man mi di wax. ak ñeneen. That's very true. képp koo xam ne yaa ngi si compagnie bi rek di fa liggéey compagnie bi am na lu mu def si yow. so di ñaanal compagnie bi moo xam lu mu bugg a yàlla ko yàlla defal. suma second Jambarr of the week maa ngi koy jox suñ 5 times alaaji bi. Yes. ndax tey seetlu nga dara. tey si biir waxtaan bi say dafa aalu. waaw aalu. because lu xew mooy. lu xew mooy. Tuesday coming next. Wow. mi ngi celebrate 10 years of medical practice. Yeah. 10 years. Jambarr. Wow. Milestone. Jambarr man. waaw so Definitely. boobu ñu ngi ko ba celebrate. pare tegal ko si beneen. waaw. soxnaam si. Wow. madame tamit waaw. madame tamit 10 years right. xam na lu tax ma aga. madame Bossam la léegi. yes. wax nga dégg madame boss la. madame mooy Bossam. boss la léegi. léegi sa boss la. Ama lolu pour propriétaire dorom tanji tan papa akana wo ke ka dambenul dima de hadama dima yeah. comme ni mi jurita comme ko kan nina gana do andi wala tilo ko na ta do papa kan mo kili na je tilo ko lu mo kili kam ta mo mi je gambe na tamit mo wuri sabola more than 3,000 people and me alive comme na gana do andi la so ya mo jaba bi ni ko mo ko je khadi lu la wala khadi dai ko jitu la bari it's a big fonko contribution ni men ko dalla ke wala gaji la tam men ka bodo mo Waji is emotional. No, bro. No, definitely. te maa la dara si docteur Sonna. gis nga suma papa yi suma nijaay yëpp suñ jaaxle. bul jooy sëñ baa ngay jooy. suñ jaaxle. xol baa fees. diggi guddi. Wow. su ma nekkee Japan sax. Yeah, man. damay call docteur Sonna rek ne doc. You see? waaye oncle lii nii mu ne naka. Oh. mu ne wax ko mu call ma. You see? Not the du ma ko dee laaj sax na yaa ngi liggéey. fan nga nekka. any suma papa yi yëpp xam ne loolu suma nijaay dama leen dee wax ne. xam nga call docteur Sonna na la ko wax. dafa oyof. te musuma wax ne maa ngi jàpp mënuma. na ko oyof la ku baax la. mooy moo ko pooj bi. benen ra you know, blessing small life, man. Thank you for everything. Definitely. More blessing small life, man. dafaa gën a yokk. Yeah, man. rafet na sa kaddu rafet na. Yeah, definitely, man. Jambarr Njie, formerly known as Sugar Njie. daa jooy tey kilifa la. ku am jëkkër duñ ko ooyee Sugar Njie. bàyyi naa ko Omar ak Bakem ko bachelor yi. waaw man suma Jambarr of the week xanaa ma jox ko saay compi lom. Bye, lolo, bye. Because tey compi daf ñu jàngal lu bëri. he set an example to every other youth. comme léegi doomi aadama mun ngaa nekk di dundal lu métti. psychological distress ngay dundal lu tar. so nit ki moom ak loo munta nekk rek. communication is key comme ni mu ko waxee rek. sometimes all you need is to speak out. at least soo waxtaanee rek. amaana problème bi dina faju. second Jambarr of the week maa ngi ko jox gars yi Trust Bank. because last time dama walk into the bank. Trust Bank sponsorship. yeah dafa am lu gaa dugal. no last time dama dem si bank. dafa am lu gaa dugal. no dugalanguñ dara. so Trust Bank doc. comme temps yi moom foog naa local celebrity lañ si dëkk bi foo romba yow xamee naa la si Campeh Jambarr. daa su ma dee dox sax dama dee gën a aj mbagay. non ma wax la dara si mbiru Trust Bank. xam ngeen ne next week. Innovrex will be 10 years. Wow. Yeah. See? Innovrex was started April 24th, 2015. Yeah. Trust Bank, bu ma ñëwee 2015. si la gaay ubbi suñ company account bi. te Trust Bank ban bank la woon balaa moo nekk Trust Bank. Commercial bank. Yeah. suma yaay. cashier la woon commercial bank. Wow. That's nice. so Yeah. Trust Bank ak suñ family. Wow. It's 2 generations. It was the first bank account bu Innovrex ubbi. Yeah? Yes. Whoa. That's nice. te am on the time yu bari. just because they are Gambian bank. sutural buñ ñu sutural. as a company. Yeah. beneen bank du ko doon musa def because ñoom ñu ngi ma doon gis as. Sure. doomi Hadi Ndong. Definitely, yeah. so loolu moom sponsorship on not ñu fa nekk yëpp. muy Njilaan Senghor di ko ndokkale si award bu mu just receive. Omar Mbuub. Ismaila Jaaju. Mr Jobate. ñëpp ñu fa nekk.
di leen wax ne yéen yàgg ngeen di sutural Innova rek so ñun tamit soo la ñu sponsor wutee sax nañ wax nit yi ne it's important pour ñu am banque Gambian. Definitely. Because Gambian business bu nekk da nga war a yóbbu sa business trust bank nu mu bon Sure. because mooy suñ bank and they are minorities in banking sector bi dëgg la am nañ other relationships ak bank yoo xam ne we have good relationships waaye man ku ma taxawa woon time bu things ñaange Yeah. dama la dee delloo Jukkal, yeah. so kontaan naa torop si loo wax loolu Yeah. comme ni ko dog waxee rek ñu ngi leen di gërëm di leen sant am suma xarit bi tamit. bul xalaat kii bés bu mu xalaatee No, man ñaaka so mu nekk lu grave. yaakaar since 2009 ba léegi si xale bay at ku leere moom gannaaw la moo féetee lu mu la defal nii dafa mel ni man la ko defal sax. ñun ñëpp la ko defal so te maire bi naka la tudda anti naka waxaat rek. Jalan. waaw. anti Jalang Yeah. Jalang Jammeh Yeah. anti Jalang di la wax ne jërëjëf si Aliou Sure. cause yaa ko yar ba mel nii mu toog ba àdduna bi yëpp fu mu nekk nañ gis doom boo jur Definitely. so di la wax ne yal nga ko yokkal ñaan Yeah. waaw loolu rek laa la bëgg a wax jërëjëf waaw kon ñu demal ko foofu rek. Greywood passing words this is a William Greywood episode by the way. balaa ngaa close chapter bi mayaan ñu su last acapella yi ñu tëjee ko. Wait. Omar eggatul. bàyyi leen ko mu tëj bàyyi boobu nañ ko tëjee. déedéet bàyyi leen ko mu tëjee tëj ko. because am na yow xëy na am na koo bëgg a gërëm as Jambarr of the week waaye bala ngaa door dama la bëgg a wax ne everybody ku seetaan episode bi Sure. su nekkee you're going through something Yeah. xeexal ba Sure. nit ñëw door di la xeexal Definitely. waaye bul toog nekkuloo di xeexal sa bopp Nah. Yeah. it's very important Definitely. because yàllaa tax Innova rek ñëw True. door di la xeexal Definitely. liggéey boo def xeexal sa boppa ba àgga foofu moo tax company bi du man de company bi ñëw definitely. door di la xeexal as if ñun dañ xamoon ne da nga xeexal sa boppa ba ñëw dugal application su ñun Definitely. That's very ma true. bàyyi la nga tëj That's very true. Man, Jambarr bi of the week, man ko jox ñëpp ñu fi toog. Because what you guys doing, come, su nekkoon ne years before we were doing this, come definitely we will have a better Gambia. Wala come youth si neen am a better mindset. Wala Gambian bi sana am better ideology naka la mooy def ak boppam. You understand? So man Jambarr of the week, I'm giving it to everybody. Fii, wow, doing this, you understand? Because it's very great. Lii comme something that comme dama aspire pour like do because we need the information. Man leen laa dee wax comme the youth. You have soo nekkee 20 years sax comme yàlla mu ngi bind ne you have 75 years. So léegi it means yaa ngi am 55 years will live si sa kanam. So you don't have to give up. And comme struggle be pain bo stress bi nga ne nii you have to continue that for the rest until for that 55 years jeex bala la yàlla di génn fii nii. You understand? So mënutee structure sa boppa pour nga mun a maintain that 55 years da nga give up bala 5 years bi di dem. That's why many of community yi ñu ngi lan commit suicide ak yooyu noonu because give up nañ at the earliest stage. Waaw. So man loolu rek laa de wax loolu tax many of them even comme ñu am trauma yi am stress dem la de put pause a point ne comme bro comme ñaata nga am when you tell me your age ma ne la léegi comme léegi yàlla su la mee yaa nga war a dunda next 50 years will you like to live it this way waaw so loolu nag dee calculer lot of the youths comme ñu nekk si Gambia du dee calculer loolu they just taking life daily by daily waaye soo demee in the middle of your life si ngay doog a understand ne waaw you have to prolong su nekkee ne da nga dee dof nga da ngaa dof be that 55 wala 100 boo years boobu noonu jeex su nekkee ne da nga stress di nga stress be loolu yëpp man sax loolu moo ma gën a motiver de dama xool sama boppam ma ne hey moo war a dundee lii nii comme next 30 years 50 years nii du dem so foog ma laaj la dara yeah Bob Marley ban at la dee boo amee ñaata years yes, we specifically, but for now in his 40s or 30 something. Celebrated 40 years. No. 30. Tupac. 30. Ñaata years la am dee. In his 20s, I think, yeah.
Martin Luther King ñaata years la am bu mu dee. Yeah, in his 30s. Right? I mean, yeah. Xam nga léegi ñun dañ dee foog ne dunda ba mag is guaranteed. No, No, it's not. definitely. Moo tax every single day. da nga ko war a live. boo xam ne soo fa génnee ni si nuñ laa remember. True. Yàlla doo dellu face yàlla ne time boo ma jox dama ko waste. Yes, yeah, that's very, very, very Because vital. tomorrow is not Guaranteed. guaranteed. Man, that's how I live my life. Anytime moo tamit na laa faxas. That's true. That's So true. loo wax lu am solo la. And I really hope this episode ñu ko war a seetaan yëpp ñu seetaan déglu ko. Definitely. As well. Donc yéen a ngi yaaxa yéen a ko choc. Xol bi dafa fees. waaye no, why Jambarr? dañ koo bàyyi mu delloo moom tey mu tëj si. Yeah. te tu ñu nekk di seetaan man lu ma seetlu si Doc tey. This week. Doc this week was big pour jabari Doc. Yeah. àdduna bi yëpp bégte bu ñu am. bu jabaram amee loo xam ne daf ko liggéey. daf ko deserve. True. waaye man lu ma seetlu mooy Doc leeraayi jabaram. daf ko dee kontaan loo. And that's te ñun góor yu bari important, yeah. antaluñ loolu. xam nga lu ma miin. Wow. yéen ñaar yëpp ngeen nekk benn métier. True. waaye nga bégte si sa jabar ba nga xam ne. leeraayam bi. danga si gën a kontaan. True. xëy na bés. dina toog fii ñu toog. Yeah. ma wax leen lan la ma defal. You see. di ngeen understand. Definitely. tey sëñ Daara dafa aal tey. No. Why come? non Masha Allah. ñu bari. Behind story. non because suñ sisters yu bari Yeah. suñ sisters yu bari. ñu ngi struggle. pour even am jëkkër. wala di wàññi seen leeraay. cause dañ dee ragal ne suñ amee jëkkër. seen leeraay bi mun naa tax jëkkër bi gis boppam. Yeah, that's te very dafa true. bari. naari dañ koy wax ne Yeah, it's very true. if you're doing good. for the fish. Yeah, su ko apprécier tout ça yàlla apprécier na ko. definitely. doomi Adama fayut kenn. yàlla mooy fay. I tell the young generation, go and read Surah Tahrim, chapter 66 of the Quran. True. The ending, Yalla is giving us examples of women. Asiyatu bintu Masaid, jabari Firaun. Kenn du am jëkkër bu gën a bon Firaun. But she is woman of Jannah. Yonente Yàlla Luut. Yonente la. That's true. waaye jabar ji mu nga safara. It's not the man or the woman. It's you. True. Dañ ne in Islam, marriage is half of your deen. It is half of your deen and Adam is half of her deen. So Adam should not ñàkk fayda ba is tere ko am half of her deen. Yeah. Adam should not ñàkk fayda ba you stand in front of Jannah for her. moo tax tey Fatou lu mu am daf ko mérito Yeah. si àndit. Definitely. Like I said, dina am bés xëj na we'll talk about it. Parce que tey they look at the nice picture that is posted, that is going around, and you get impressed. But it came after so much crying, so much work. Pain, yeah. True. Ku xam këri olof nga nekk laakakat ñëw sëy si këri olof. Sa goro yëpp gërëm la. Dafa jafe. Because the vibrancy of Olof am na fu mu am. I tell my family, you people love her more than you love me. Because she earned it. Yeah. She worked for it. Kon the way I behave, that's the only way I can behave. Góor na. That's true. te ñu ngi ko ñaanal yàlla. Definitely. yàlla dimbale ko ci en bi. te itam it all goes back to yow. Because like it or not ku gërëmut doomi Adama doo gërëm yàlla. Gërëm borom bi mukk. Sure.
because you also had seen that vision and give her the opportunity. That's true. I know, but Innovax is still growing. She is still growing. It's a beautiful journey that I see ahead. True. Kon yan la jik ku nekk. She's a treasure. And sometimes so waxee dafa mel ni suma bopp laay gërëm waaye she earned it. Definitely. And the people that have reached out to us this week yëg nañ fi ñu toll ci ñun. li ma ko wax sànq si ngoon rek mooy ne lii daf laa yokk ak góorgóorlu. parce que nit yaa ngi laa bàyyi xel. te joxuñ kenn lem. pour mu wax whatever they say. That's true. That's very true. They said it out of their hearts and out of what they felt. Yeah. loolu nag nit mu ko liggéeyal boppam. No, that's very true. That's very, very kon true. ñun itam it's a good reminder for all of us. ne nit yaa ngi ñëw bàyyi xel. kon ñun tam nañ bàyyi xel suñu boppam. Yes, we need. nit nag mutut. di nga am fooy jàng di nga am fooy jub. yàlla rek a mut. That's very true. Yeah. And we give thanks to Allah. ñu ngay ñaan yàlla doole dëgëral suñ kàndoo bi. yàlla ñu seytaane sori. xam ne bu kenn gis sa boppa. waaye ñu jël yàlla rek jiital ko. That's very true. That's very true. It's amazing. Ne we feel this way for each other. loolu yàlla ko def. Definitely. It's not the doing of anybody here. yéen da ngeen ma def seen mag rek. and you appreciate that. waaye yéen tam da ngeen neexa. guide. parce que ku nekk rek jox na sa borom cër. and loolu moo mata. Definitely. moo tax it's just always good vibes. Definitely. It's just been very emotional. We came here planning on talking about something else, and it has gone to this. But yàlla lii la tudda. du ma teg kaddu si alhamdulillah. noo ko defee rek di wax askan bi ne ba beneen yoon. di leen gërëm tamit di leen wax ne yal na yàlla sàmm leen ba pare William on behalf of Innovax. They wish all the Christian brothers, sisters, aunties, uncles, ñoo xam ne bokk nañ si ñu yar ñu jàngal a blessed Good Friday, blessed Easter. Bala ñoo seetaan episode bi xëj na holiday bi romba na waaye intention bi hopefully dina àgga. Thank you guys. Ba beneen yoon. Wasalaam.